Give me a second, মই start দিওঁ লাহেকৈ ষ্টৰিটো দি লওঁ এইটো Let me put this story. Today is going to be an important day, chat. মানে কি দেখি আছোঁ এইকেইদিন মই What am I seeing on this internet? মানে কি হৈ আছে এইটো This is insane, মানে This is beyond the scope of anything I've imagined. মানে current যোনটো country state to it's not as normal as I thought it would be. মানে it's not just any protest যোনটো চলি আছে I thought it is the same thing as like তোমাৰ কা protest যেনেকুৱা হৈছিলে আকৌ মানুহবোৰ ফ্লেট হৈ যাব আৰু নাইকিয়া হৈ যাব কিবা বাট না this is insane মানে যি হৈ আছে I think it is time মই ইয়াৰ বিষয়ে অলপ কওঁ Give me a moment. I guess তোমালোকে জানা কি চলি আছে and the seriousness of this is now insane because even the ground people যাৰ ওচৰত social media নাই ইহঁতে উঠি আহিছে this changes everything মানে now it is a serious protest it's not a fucking social media protest anymore this is a serious protest now and কিবা এটা আমিও ভাবিব লাগে এইটো বিষয়ে তো এনেই যাব দিব নালাগে এনেকুৱা লিডাৰশ্বিপত এনেকুৱা কমিউনিটিটো যেনেকুৱা উঠি আহিছিলে সেনেকুৱা আই ডোণ্ট ন' নেক্সট টাইম কেতিয়া হ'ব মানে আই ডোণ্ট ন' মানে আমাৰ চবৰ মাথাত আছে হা আমাৰ চবৰ মাথাত আছে বস্তুটো যে উই ৱান্ট চেঞ্জ ইহঁতক খেদিব লাগে লাইক গৈ মেলি সোমাই মেলি গৈ মেলি ক'ব লাগে তই ওলা get out of this position you're no longer in control now সেই বস্তুটো I think আমাৰ চবৰ মাথাত আছে we all want that change আমি ক'বলৈ ভয় কৰোঁ because we think that আমাক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যাব আমাক বজৰং দলে আহি পিটিব ৰাস্তাত দেখিলে ছাপৰি কিছুমানে পিটিব সেই ভয়টো আছে হয় নহয় I think that is the issue that is the core issue but people have suddenly united for this shit and it tingles my brain a little bit that fucking tingles my brain a little bit yeah even এতিয়া যে মই কৈ আছোঁ এই কথাবোৰ মোক উঠাই লৈ যাব পাৰে এতিয়া মই এনেকুৱা লাগে like I also can't say shit মানে ডেমক্ৰেচিত I feel নহয় আৰু এতিয়া it's like we are living in a scared democracy a fearful democracy য'ত আমি মানে ভয়ে ভয়ে বস্তুবোৰ কৰিব লাগে right Kachari Dibo 69 they even aiming guns dog yes I saw মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত মাৰ্চ কৰিম বুলি কৈছিলে কিবা and guns to বাদ দিয়া মাৰি আছে এতিয়াও কন যে কি খবৰ এতিয়া বহুত ইনচেইন মানে মুম্বাই দিল্লী বা তেতিয়া তাৰ মাজতে আইএনচি আৰু বিজেপি কৰি আছে যি কৰক ভাই বাট মানুহ এটলিষ্ট উঠি আহিছে সেইটো দেখি ভাল লাগিছে মানে তোমাক উঠাই নিলে ময়ো যাম তোমাৰ লগত কি মোৰ লগত উঠি মোৰ লগত যাবা মানে মোৰ কাৰণে তুমি মোক বচাব আহিবা কি কৰোঁ চেট বনু ষ্ট্ৰীমছটো গ'ল বাই দ্য ৱে মোৰ যাব ইচ্ছা আছিলে বাট মোৰ সেইটো নাই অলপমান তাতে ইটছ ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ টু ষ্টে দেয়াৰ এণ্ড মানে থাকা খৰচ অহা যোৱা খৰচ ডেটছ এ বিট এক্সপেঞ্চিভ বনু ষ্ট্ৰীমছ সেইটো হেণ্ডেল কৰিব পাৰে বিকজ তাৰ এটা চ'ৰ্চ আছে ইনকাম চ'ৰ্চ মই সেইটো এতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ নহ'লেতো মোৰ যাব ইচ্ছা আছিলে লাঠি চাৰ্জ ফৰ ন' ৰিজন লাঠি চাৰ্জ কৰিবই নোৱাৰে সিহঁতে ৱাই উইল দে লাঠি চাৰ্জ য'ত মানুহে জাষ্ট পিচফুলি বহি আছে পুলিচকেইটা আহি মেলি ধুই আছে মানে হাউ ডাজ দেট মেক চেন্স মানে ইট ডাজ নট মেক চেন্স এট অল ইট ডাজ নট লাঠি চাৰ্জ কিয় কৰিব মানে মানুহৰ ওপৰত ভাইলেঞ্চ কেতিয়া কৰি আছে যে লাঠি চাৰ্জ কৰিব নিউজটো চাইছেনে কনজা আছাম 6th ৰেংকত আহিছে এইটোতো নিউ নহয় এইটো পালোঁ এইটো নিউজটো আগতে এণ্ড এতিয়াও তাকো মানে জাষ্টিফাই কৰি আছে আমি যে পুৱাৰেষ্ট হয় বাট ইটছ লাকি মানে আমি লাকি হয় Modi the dictator every single person right now
অলমষ্ট এভৰি ছিংগল পাৰ্চন হেটছ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰাইট নাও মই সিমানটো ক'ব পাৰোঁ আৰু যোনে হেট নকৰে ন সিহঁতে খালি এইটোৱে ভাবি আছে যে নীট পেপাৰ লিক হৈছে এইটোতো হৈ থাকে কংগ্ৰেছৰ সময়তো হৈছিলে এতিয়া খালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিছে সেইকাৰণে ৰেজিগনেশ্যন খুজি আছে এনেকুৱা থৰি ৰেজিগনেশ্যন খোজে বিকজ নীট পেপাৰটো লিক হৈয়ে থাকে কিয় ৰেজিগনেশ্যন কৰি দিব প্ৰব্লেমটো তাতে আহি যায় ন লাইক কথাটো হ'ল যে আমি একো নকৰোঁ কাৰণেতো মানে পেপাৰ লিক হৈ আছে বাৰে বাৰে আমি একো নকৰোঁ কাৰণেতো ষ্টুডেণ্টছবোৰ ছুচাইড কৰি আছে আমি একো নকৰোঁ কাৰণে আমাৰ জবছ নাই দুখীয়া হৈ গৈ আছোঁ মানুহবোৰ ইভেন আছ এ ষ্ট্ৰীমাৰ্ছ আমাৰ ষ্ট্ৰীমাৰ্ছৰ ভিউৱাৰ্ছ কেতিয়া ভাবিব যে তোমালোকৰ ওচৰত পি চি থাকিব ইউ গাইজ ডোণ্ট হেভ পি চিজ বিকজ ইউ কান এফৰ্ড ইট বিকজ ইয়াতে প্ৰাইচেছবোৰ বহুত হাই বিকজ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টছ নাই ইট অল বইলছ ডাউন টু পলিটিক্স অনলি পলিটিক্সৰ কাৰণে আমাৰ কেৰিয়াৰ্ছবোৰ ডুবি আছে ন উই ৱান্ট ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপ আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বিকজ উই আৰ স্কেয়াৰ্ড উই আৰ ফাকিং স্কেয়াৰ্ড বিকজ আজি মই যদি কৈ দিওঁ লেটছ ফাকিং প্ৰটেষ্ট বিকজ এইটো ইছ্যু আছে মোক কোনোবাই উঠাই লৈ যাব মোক কোনোবাই মাৰিব কিবা কৰিব মোৰ এইটো ভয়টো আছে বাট দেৰ ইজ এন অপৰচুনিটি বিকজ এটা প্ৰটেষ্ট এটা হৈছে য'ত চব মিলি আছে এতিয়া যদি কোৱা নাও ইউ হেভ পিপল ছাপৰ্টিং ইউ লেক্স অফ পিপল ছাপৰ্টিং ইউ বেকিং ইউ দেটছ ৱাই ইট ষ্টিংগলছ মাই ব্ৰেইন বিকজ দিছ ফিলছ লাইক এন অপৰচুনিটি ফৰ চেঞ্জ মানে হেট চবেই কৰে কিন্তু লাষ্টত ভোটো দিয়ে লাইক মইতো এইটো নাজানো লাইক ভোট কোনে দি আছে বা ভোট দিও আছে নে ই ভি এম মেচিন জ্বলি আছে কিবা কিবি আৰু দ্য ভোটছ ইভেন ৰিয়েল মানে গমেই নাপাওঁ মানে এণ্ড পিপল অভিয়াছলি তুমি যদি মজদুৰ এটাক 10,000 টকা এটা দি দিয়ে সি ভোট দিবই বিকজ वो मजबूर है और वो मजबूर है তো সেই মজবুৰিত তাক ৰাখি থৈছে ন এনেকুৱা মানুহক মজবুৰিত ৰাখি থ'লেতো অভিয়াছলি ভোট দিয়ে দিব that's the whole psychological game no the whole psychological game playing with the poor to keep them poor or middle class kita squeeze হৈ গৈ আছো কেতিয়া উঠিম ভাই we need to make them fear by coming out yes এতিয়া যদি lakhs of people ওলাই আহে ন পুলিচে একো কৰিব নোৱাৰে ভাই if even one person dies in that protest 1-2 people died এইটো যে আৰু খতৰনাক হৈ যাব I thought Nepal treatment was not possible until now I'm not saying that no Nepal system মানে Nepal protest to হ'ব লাগে সেইটো মই কোৱা নাই ইনষ্টিগেট কৰা নাই but it's not far fetched যদি অলপ বেছি অকাত দেখাবলৈ যায় মানে it's not far fetched because Indian public ও পাগল আছে মানে জোশৰ আহি these people will do the unthinkable মানে যোনটো নেপালত হৈছিলে I'm pretty sure that one auntie back in 2020 said it perfectly government बिक चुकी है ये सब मिलके हमको पागल बना रहे मदर चौथ के बच्चे yes এটোৰ আমি সবে জানো খালি নকওঁ আণ্টিৰ ওচৰত দম আছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বম পেলাই দেং যো সেইবিলাক নক'বা ভাই তোমাকে উঠাই লৈ যাবা টুইটাৰ একাউণ্টলৈ কুংকি চৌধুৰী গ'ল দিল্লীত কুংকি চৌধুৰী গৈছে অল ৰাইট অ'কে ক্ৰেজি অল ৰাইট বাট এতিয়া নাৰে লগাই আছে চবে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডাৰ লাইক কিবা কিবি এজেণ্ডাছ ঢালি আছে তাতে অভিয়াছলি বাট দেটছ নট দ্য মেইন ইছ্যু মানে ঠিক আছে দ্য মেইন ইছ্যু ষ্টিল দ্য ৰেজিগনেশ্যন অফ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান এণ্ড সেইটো যদি ছাকচেছফুল হৈ যায় দেন ইটছ এ ছাকচেছফুল প্ৰটেষ্ট আৰু যেতিয়ালৈতো নহয় আই ডণ্ট থিংক দ্য প্ৰটেষ্ট ইজ গোয়িং টু ষ্টপ ইমানগাল মানুহ ঘূৰি নাযায়গৈ ঘৰলৈ যেতিয়ালৈ প্ৰটেষ্টটো ছাকচেছফুল নহয় আই ডণ্ট থিংক চ' মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাই যদি দিল্লী গৈছে দেৰ ইজ এ ৰিজন আই থিংক দেৰ আৰ ষ্ট্ৰং ইম'শ্যনছ ইনভলভড ইন দিছ সৰু ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী কাৰো একো নাই চবকে পিটিছে চাই বহুত বেয়া লাগিছে দাদা এণ্ড মানুহবোৰে পিপল আৰ চ' ফেড আপ উইথ দিছ গভৰ্ণমেণ্ট ডেট তাতে থিয় হৈ কৈ আছে হা মাৰলে বেঞ্চত মাৰলে মই ভিডিঅ' কৰোঁ তো মাৰ ইমান ফেড আপ হৈ আছে ইউ থিংক কৈ চাইনা কা এজেণ্ট হে হা আম আদমি পাৰ্টিৰ এজেণ্ট গৈছে এইটো ইউ থিংক কংগ্ৰেছে পঠিয়াইছে কংগ্ৰেছৰ ইমান পাৱাৰ আছে ইমান পইচা আছে সিহঁতে লাখ মানুহ পঠিয়াই দিব তাতে দে ডোণ্ট হেভ শ্বেড দে আৰ পুৱাৰ এজ ফাক অল দিজ আদাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিজ বিজেপি ইজ দ্য ৰিচেষ্ট ইটছ নট এন এজেণ্ডা ইটছ নট প্ৰপাগেণ্ডা ইটছ নট পেইড প্ৰটেষ্ট ইটছ ৰিয়েল ফিলিংছ মানুহবোৰ একচুৱেলি they're triggered they're fed up that's why they're going there sobor mindot ase kintu everybody wants a Nepal treatment I'm pretty sure manuhe Nepal treatment o bisari ase because they want change kotha to etu
মই ভাবি আছোঁ কি কৰোঁ এতিয়া হোৱাট শ্বুড উই ডু হোৱাট শ্বুড আই ডু এট দিছ পইণ্ট চাট মই ইয়াত বহি বহি কি কৰিলোঁ মইতো বহি বহি একো কৰিব নোৱাৰিম তাত গৈ কি কৰিম মানে তাত গৈ মই থিয় হৈ থাকিম কিবা ছিগনিফিকেণ্ট কি কৰিব পাৰিম মানে বন্ধুৱে তাতে কি কি কৰে তাত গৈ মই নাজানো আই থিংক হিল ডু ছামথিং নট ৰিয়েলি শ্যোৰ what is going to do leave this country no more expectations from any government that's the flight response মানে I know that is the easier response that পলাই যাওঁ এই কাণ্ট্ৰিৰ পৰা this country is doomed but thing is তোমাক বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিও এতিয়া এলাউ নকৰে মানে ইণ্ডিয়ান বুলি ভাবি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নাম ইমান বৰবাদ হৈ আছে তুমি বাহিৰত যাবলৈ তোমাৰ ভিজা কেঞ্চেল হোৱা চান্স আছে তুমি ইউৰোপ যোৱা এতিয়াতো বেংককতো মানে আমাৰ ভিজাৰ কিবা লাইক ফিজ ঢাল দিছে নেকি নাজানো মোৰ লগৰ এটাই ইউৰোপৰ ভিজা নাপালে কিবা বিকজ অফ ইণ্ডিয়ান প্ৰেজুডিছ লিভিং কাণ্ট্ৰি won't change anything we need to unite and change দিছ ইজ your হোম কাণ্ট্ৰি ভাই তুমি ক'তো নাপালে ইয়াতে আহিব লাগিব তোমাৰ ভিজা কেঞ্চেল কৰিলে তুমি ক'ত যাবা তুমি আন্দামানত যাবা নেকি ঘূৰি পাকি তুমি ইণ্ডিয়াতে আহিব লাগিব এণ্ড চব নেই যা सकते ভাই চবে বাহিৰত যাব নোৱাৰেতো ইয়াতে চেঞ্জ আনিব লাগিব ভাই there is no other way we should burn the parliament এইবিলাক নহয় ভাই that's not the way people unite নহয় that's the main problem lastত তোমাক ৰিজন সুধি গল্টা মাৰি দিব I feel like either people are stupid সেইবোৰ মানুহ or they are paid mercenaries kind of just to মানে spread fake media মানে যে এইটো হৈ আছে CJP প্ৰটেষ্টত এইটো হৈ আছে মানে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ ৰেজিগনেশ্যন প্ৰটেষ্টত যে এইবোৰ এজেণ্ডা চলাই আছে আৰে মই পইচা দি মেলি কাৰোবাক এইটো কৰাই দিব পাৰোঁ এণ্ড সেইটো ভিডিঅ' বনাই মেলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি দিব এণ্ড পিপল উইল থিংক প্ৰটেষ্টটো ফাল্টু বুলি ইট ইজ ডেট ইজি মানুহে টু ৱেজত কিয় নাভাবে নাজানো মানে দেৰ আৰ অলৱেজ টু ছাইডছ ইট ইজ অবভিয়াছ যে মানুহ ফেড আপ হয় সেইকাৰণে তাতে গৈছে এজেণ্ডা বাদ দিয়া এইবিলাক গান ফেলাবলৈ মাজতে কিছুমান পেৰাচাইট সোমাই যায় বাট হোৱাট ইজ দ্য কালেক্টিভ ৰেছপন্স কালেক্টিভ কনচেনচাছটো কি হয় তাতে what is the summary of the protest why are they there it's not just the NEET not just the re-NEET whatever the fuck it's fucking Modi it's fucking BJP they hate BJP they all hate BJP that's why they're going there why you think khali Dharmendra Pradhanok beya paung kale goise no that's part of it they all hate BJP hetue kotha sobor mindot ase etu ye মোদী বাহাৰ ঘুম ৰায় ইয়াতে একো কৰা নাই মণিপুৰ বাদ দিয়া ভাই হু কেয়াৰ্ছ মানে ন' ওৱান কেয়াৰ্ছ আমাৰ ৰুপি ফল হওক ন' ওৱান কেয়াৰ্ছ প্ৰটেষ্টৰ ওপৰত একো ক'ব নালাগে সোণম ৱাংচুৰ ওপৰত একো ক'ব নালাগে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক এৰি দিব লাগে তাক কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ কৰিব লাগে ট্ৰাম্পৰ চেলেকি থাকিব লাগে সেয়াই আৰু প্ৰটেষ্ট ইন আছাম উই নিড টু ইউনাইট পিপল ইন আছাম ফৰ ডেট হেল্প উইল বি নিডেড ইন ফিউচাৰ অসমত প্ৰটেষ্ট কৰি কি কৰিবা ভাই তাতে যাব লাগিব ভাই ইয়াত থাকি একো নহ'ব ইয়াত থাকি কি কৰি ল'বা ইয়াহা কিসকো তুম বলোগে ইয়াতে কোনে মানে একশ্যন ল'ব ইয়াতে কিবা কৰিলে লাইক আই ডণ্ট ন' ইয়াতে যদি কিবা ৱে আছে দেন উইল চি ইফ ইটছ পচিবল ইয়াতে যদি প্ৰটেষ্ট কৰি কিবা হয় আই ডণ্ট ন' উই হেভ টু কিল দ্য পেৰাচাইট ভাই উই হেভ টু আছাম ষ্ট্ৰীম হেজ পাৱাৰ আই এম এজিউমিং ষ্ট্ৰীমিং হেজ পাৱাৰ ডেফিনেটলি ঠিক আছে ষ্ট্ৰীমিং কেন at least show the youth mane youth hok dekhao pare the seriousness of this issue I'm counting on Bondo streams a little bit he's a kiba ta korok tate goi meli I don't know what I can do though if only I had the fund I could have gone there as well I think we don't think so agar hum log ka state hota to ye halat hota kya Bondo to kela congressor dalal hetu karone goise congressor dalal beli he I don't know if you're ধেমালি কৰিছা নে এনেই কৈছা I don't know মানে কংগ্ৰেছৰ দালাল বোলে are you fucking kidding me no one is even taking কংগ্ৰেছৰ নামো কোনো নলয় ভাই कोई इनका नाम ही नहीं लेता है কোনো আম আদমি পাৰ্টিৰ নামে নলয় everybody is collectively hating on BJP and Modi nothing else ভাই and কোনে কয় ভাই and এই বস্তুটো কি মানে যে আমি বিজেপিকে ভোট দিওঁ বিকজ ইহঁততকৈ বেলেগ বেটাৰ অল্টাৰনেটিভ নাই বোলে কোনে ক'লে মানে এই বস্তুটো কোনে ক'লে ভাই
I'm not saying that Congress khatarnak বহুত মজা আছিলে বোলে আগতে এই কংগ্ৰেছ বেষ্ট পাৰ্টি নাই কোৱা নাই মই এনেকুৱা আম আদমি পাৰ্টি বেষ্ট পাৰ্টি কোনে কৈছে ভাই কোনো কোৱা নাই বাট এইটো হেৰি ক'ৰ পৰা আহিলে লাইক এইটো অপিনিয়ন ক'ৰ পৰা আহিলে যে বিজেপিতকৈ ভাল কোনো নাই হা বিজেপি চবতছে বেষ্ট কুলেষ্ট মাদাৰফাকাৰ্ছ ইন টাউন হা কোনে ক'লে এইটো উই লিভিং ইন ৱৰ্ছ কণ্ডিশ্যনছ দেন বিফ'ৰ আগতেতো প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ এটলিষ্ট প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ আগতে এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া লাঠি মাৰ খাব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিব গ'লে মাৰ খাম এতিয়া কিবা এটা এতিয়া মই মাত মাতি আছোঁ ন মোক উঠাই লৈ যাব CID এই চব মই কি নিজৰ এজ এ চিটিজেন অপিনিয়ন দিব নোৱাৰোঁ হাউ আই ফিল আই কাণ্ট চে মোক কি উঠাই লৈ যাব মানে এনেই জেলত পঠিয়াই দিব মই কি ভিক্টৰ দাস নেকি মোক জেলত পঠিয়াই দিব মাদাৰ চোট বুলিতো কোৱা নাই ন মই কোনো পলিটিচিয়ানক মইতো এইটোৱে কৈছোঁ ন কালেক্টিভলি হোৱাট ইজ দ্য অপিনিয়ন অফ দ্য পিপল আই এম নট ছেইং অল দেট শ্বিট ন ডিক্টেটাৰশ্বিপ বিগিনছ ইট হেজ অলৰেডি বিগান ব্ৰ উই আৰ চাইকলজিকেলি আমাক হেৰি হাইজেক কৰিয়ে থৈ দিছে এতিয়া দ্য ফ্ল'ৰ ইজ ছ' উইক ডেট এইটোক যদি ঠিক কৰিব যোৱা ন ফ্ল'ৰটো ভাঙি থাকিব মানে উই আৰ ভেৰি ডিপ ইনচাইড দ্য হোল মানে ৰাইট নাও ইটছ ভেৰি টাফ টু ক্লাইম্ব আউট অফ দিছ হোল যোনটো ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে এতিয়া ইন দ্য পলিটিকেল চিনেৰিঅ' য়েট there is a glimmer of hope for change because of this protest because I am fucking amazed that তলৰ পৰা তলৰ মানুহবোৰ উঠি আহি আছে গাঁৱৰ পৰা আহি আছে মানুহ for the protest that is insane মানে this is next level ভাই I didn't think এইটো possible আছিলে যে ground level মানুহ উঠি আহিব protestৰ কাৰণে You see how much people are like frustrated, how much people are fed up with this government. People are brainwashed by Urunodoy Asoni. But thing is, people who are brainwashed by Arunodoy, Nijot Moina, any other schemes, any other money stuff, are only satisfied until their daughter or their son suicides. এইজনে পুলিচকেইটা যোনে লাঠি চাৰ্জ কৰি আছে ন ইফ দেয়াৰ ছান অৰ ডটাৰ ছুচাইডছ টুমৰ' সিহঁতে উল্টা প্ৰটেষ্টত আহিবগৈ সিহঁতে লাঠি চাৰ্জ খাবলৈ ৰেডি থাকিব ইটছ অনলি বিকজ ইটছ নট ইয়ৰ টাৰ্ণ য়েট দেটছ ৱাই ইউ গাইজ আৰ কমপ্লেচেণ্ট উইথ ইয়ৰ জবছ উইথ ৱেৰ ইউ আৰ মণিপুৰ গৈ ষ্ট্ৰীম কৰিবা নি উই কেন গ' টু মণিপুৰত গৈ ষ্ট্ৰীম কিয় কৰিম মানে তাত কি কৰিম মানে ইছ্যু ইজ ইন দিল্লীত প্ৰটেষ্ট হৈ আছে মণিপুৰত গৈ কি কৰিমগৈ আছামত যদি প্ৰটেষ্ট কৰোঁ কি হ'বগৈ আই ৱান্টেড টু গ' দেয়াৰ অনলি দিল্লীত লেটেষ্ট কিবা হৈছে নি চোৱাচোন প্ৰটেষ্টত আই থিংক দেৰ আৰ চাম ষ্টাফ দেট উই কেন চি মানে কিবা কিবিতো হৈ আছে ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত দিনৰ পৰা চাই আছোঁ এণ্ড ইট ইজ absolutely like I'm mind-boggled মানে ইমান দিনে মই ইমান চিৰিয়াছলি ভাবাই নাছিলোঁ ইমান ডিপলি ভাবা নাছিলোঁ I knew some protesters going on resignation of Dharmendra Pradhan but when I heard that কোনটো ক্লাছৰ মানুহবোৰ আহি আছে আপাৰ মিডল লোৱাৰ চব মানুহ যে আহিছে মই দেখিছোঁ then I thought like it's not just a social media or Gen Z protest for the students protest no it is not just a students protest this is beyond this is hate this is complete disregard of the government this is complete disdain of BJP now that is revolutionary Olopman that is revolt mane they are revolting here and I feel like ইফালৰ পৰাও এটেক আহিব আৰু যদি ইফালৰ পৰা এটেক আহে মানে আই এম প্ৰেডিক্টিং দিছ ঠিক আছে দিছ ইজ নট প্ৰেডিকশ্যন ঠিক আছে আই এম হিয়াৰ টু জাষ্ট প্ৰেডিক্ট দিছ অল ৰাইট ইটো ছাইডৰ পৰাও এটেক আহিব আৰু যেতিয়া সেইটো এটেকটো আহিব দেন এই পাব্লিকটো পিচফুল প্ৰটেষ্ট কৰি নাথাকে আৰু চাগে I don't think it will remain a peaceful protest. It's probably going to become violent. A little bit violent. And when violence is involved,
then there is a state of chaos for all of us মানে ঠিক আছে it's not just an Assam protest or Delhi protest or not just a Orissa protest West Bengal protest সেইবিলাক নহয় it's a fucking India protest হৈ যাব সেইটো at that point and তেতিয়া আমি কি কৰিম it will matter আমি ঘৰত বহি থাকিম complacent নে ওলাই যাম because tomorrow it might be your turn it might be someone close to you who will demise I think that's the word Jorhat Sibsagorat গোটেই flood একটু flood is like come on bhai like everywhere there's just মানে problems মানে happiness code আছে bhai country where are we like happy in this country মানে at what part মানে core happy aso মানে we are just surviving মানে it'll become a national protest way at that point 5 deaths toll wait people have died already how many wait what CJP Delhi protest people died no official reports of deaths directly occurring at demonstration site nai bhai kuno mora na actually no one has died till now in protest kotha koi ase no I don't think so Punjab farmers joined Vijay joined retired education minister joined up students parents everything coming together all at once a fearful single slap to the government yes this is becoming bigger than I imagined mane and even like a Supreme Court or lawyer ejoneও মানে এটা disdain দেখা আছে মানে নিজৰ like it's not a joke no bro this year 2x than last 10 years what do you mean 2x in last 10 years মানে এই protest খতম কৰিব try কৰিলেও we know that this is the very start of a revolution we won't stop now হেতুৱে মানে মই I don't see this protest stopping মানে গম পাইছানে I don't see any way that this protest will start without adhering to the public demands if they don't listen to public demands if they don't make the education minister resign a protest will চলিয়ে থাকিব I think so and it will escalate even further and the reason কিয় ইহঁতে resignation দিয়া নাই so it's just one resignation bhai they can do it just to save themselves why are they not doing it because যদি resignation to accept কৰি লয় if they are accountable যদি ইহঁতে accountability লয় do you know what's going to happen it'll be a direct strike at their authority that they have to bend the knee that they are not the kings anymore that they are the servants of the public and they don't want to accept that because next time kiba jodi enokwa hoy they will again have to listen to the public demands public or power ahi gol psychological dominance eta ahi gol which they don't want this psychological dominance they don't want that beleg minister naikya hoy jay kaile there are other ministers by the way what about the finance minister jodi kali tax borhao boli koy and jodi manu uthi ahe finance minister ko gusabo laibo they don't want to give this authority to the people this is psychological dominance this is a warfare of authority it's not just a resignation sobe bhayo pare simple resignation dile hol protest khotam khel khotam case khotam no people will want more they will come for everybody and that's why they don't want to give in to the people etu hoy ase India is not for Indian then who is India for if not Indians if Indians jodi nathako ami Indians jodi mat namato then who is it for চলিয়ে থাকিব because of no chance of government to fulfill the demands ফালতু মানুহ সব and যদি demandsবোৰ fulfill নকৰে this protest is going to escalate and eventually the capitalists are going to enter and if the capitalists enter
this is going to be war, bhai. There will be war. If money is involved, যদি money flooding হয়, I don't know, it's going to be very bloody, mane. But this is a chance, bhai. I feel like this is a chance to show people's powers, mane. যে ফাইনেলি যোনটো মই আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ, ফাইনেলি যোনটো মই ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে we are not the servant of some ministers or the government. They work for us. They fucking work for us. And they have to agree to that. The farmers or pra ekdom upper class ole, they have to understand that we are not the servants. Amar authority ase. He ideology to itiai put koribo labo নহলে pasot ako nwari. Or else sobe bhoye kori thaibo in future. And India will be doomed forever. And this is very symbolic of history, jana. History enekwai hoy that there is always civilization, there is industrialization, flourish hoy country to, then there is a war and country falls and country is rebuilt. This is a cycle, and I feel like we're at that part of our we are at that stage right now. And I think in Hindutva it's called the Kali Yuga. Am I right? মই ইমান মানে ভগৱত গীতাখন এনেকুৱা পঢ়া নাই. I think this is the part where you call Kali Yuga. And I think this is very symbolic যোনটো হৈ আছে মানে. I think it is prophetic in one sense. এদিন তুমি কৈছিলা CJPক ফ'ল' কৰিছিলা এণ্ড সিহঁতৰ একো গ'লছবোৰ তুমি ভাল পোৱা নাছিলা, বাট এতিয়া সেইটো টাইমত তোমাৰ কথাত ময়ো CJPক ভাল পোৱা নাছিলোঁ, বাট এতিয়া কি ক'ব অভিজিতৰ ওপৰত? মই অভিজিতক এতিয়াও মানে কোৱা নাই যে I like the man Abhijit. I haven't said that in one time in the entire stream, because Abhijit is another human, ঠিক আছে? মই অভিজিতৰ ওপৰত একো নকওঁ. He's another human with his own agenda, what he wants to do, why he is doing it, but I'll give him props for one thing, because I don't really believe in his ideology, Abhijit. I don't align with Abhijit. Ma agote কৈ দিছোঁ. But at least what Abhijit is doing, spreading in social media, মানুহ aware হৈছে. At least he's spreading awareness. At least তাৰ কাৰণে অলপমান মানুহ জাগৃত হৈছে চাগে, তাৰ ভিডিঅ'জৰ কাৰণে. But mostly it is the collective of people যোনে through word of mouth spread কৰিছে, through নিজৰ ভিডিঅ' spread কৰিছে, through social media spread কৰিছে, not just CJP. It's mostly the collective group of people who hate one single thing. And the power of hate is insane, chat. দুটা মানুহ যোনে এটা বস্তু hate কৰে, এইটোত get strong bond নাই. And we all hate the same thing. We are all fed up of the same thing. And I think it is time we join. গম পাইছানে? We join this peaceful protest in any form as possible. I apologize that মই ইমান দিনে এইটো বিষয়ে একো কোৱা নাছিলোঁ. I haven't said shit about it for days. I feel like shit মানে মই আগতে কিয় নকৰিলোঁ মানে এইটো. It is too big now. It is too big to ignore man. It's not something I expected. Now it has become too big. I don't know. Is there anyone who thinks that this protest is just a facade man? It's an agenda, paid agenda. Is anyone still here? I don't think anyone still thinks like that man. Doing the protest is good, but even if Sonam Wangchuk dies, government ain't gonna do anything. By the way, NGV minister said she's a Chinese agent. If Sonam Wangchuk dies, no, I think there'll be more people coming out. I'm pretty sure, bhai. Breaking point ahi goise, bhai. It is a breaking point. Ho gaya, bhai. Had ho gayi hai, handchot. এটা ব্ৰেকিং পইণ্ট আহি যায় ভাই, মানুহ কিমান সহ্য কৰিব, হয়নে নহয়? ইউ থিংক লাইক তোমাৰ বেংক বেলেঞ্চত যেতিয়া নেগেটিভ মানে ইট উইল টাচ 3 digits, দেন 2 digits, তোমাৰ মাথাত নাহিব নেকি মেবি হাজিৰাই কৰি লওঁ, কিবা এটাতো কমাব লাগিব ন, মানুহটো জীয়াই থাকিব লাগিব ন. দেৰ ইজ অলৱেজ এ ব্ৰেকিং পইণ্ট, এণ্ড আই থিংক দিছ ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু এ ব্ৰেকিং পইণ্ট এট লিষ্ট. Everyone will forget about this prison, go on, live their life and start saying what can we do. I bet all spineless. I don't think so, bhai. Where have you seen people coming out like this at like mane
এটা জাষ্ট নিট প্ৰটেষ্টটোক লৈ মেলি ইমান মানুহ কেনেকৈ আহি যাব পাৰে? ৱেৰ হেভ ইউ চিন? লাঠি চাৰ্জ হোৱা পাছতো মানুহ মানে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে নেশ্যন ৱাইড, ঠিক আছে? ইটছ নট জাষ্ট ওৱান ছিংগল ষ্টেট, নেশ্যন ৱাইড প্ৰটেষ্ট হয়। আই ন' ইউৰ থিংকিং এবাউট থিংছ লাইক কাৰ প্ৰটেষ্টটো এনেকুৱা পাহৰি গ'লোঁ, লাইক উই ফৰগট এবাউট ইট, বাট দিছ ইজ গোয়িং অন ফৰ আ ৰিয়েলি লং টাইম ইফ ইউ ডিডন্ট ন'। দিছ CJP থিং কেম ৱে বেক এণ্ড এতিয়ালৈ চলি আছে। আই থিংক মানুহে এইকাৰণেতো ফ'ল' কৰিছিল বিকজ দে কালেক্টিভলি হেট that one thing, that one guy. Everyone, if by any unholy circumstances Sonam sir died, then it will not just be a protest, it will become a vast movement. Yes, exactly. It will become a vast movement for sure. A question towards government: is India an democratic country? If it's not just simple resignation, more than 20 students died, what about then a single resignation can't bring them back? So, iman gal lakh manu mane ghuri na jay mane. I don't think without results they will go back. Iman blood, sweat, tears logai dile. You think they'll just go back for nothing? I don't think so. Yate resistance ahibo from the opposition and the other person, the junto against it ase, dutar mazot clash hobo mane. And a clash to karne escalate howa chance moi dekhi asu mane. That's why I'm saying this, because mo tumar nisai bhabislu thik ase june koisila like moina tumar namtu ki e moina koliza tumi koisila যে এক মাহ এইটো ভেৰি চুন এইটো পাৰ যাব, মই সেইটোৱে ভাবিছিলোঁ। আই থট দিছ ইজ গোইং টু বি ফৰগটেন এগেইন, বাট ইউ চি দ্য গ্ৰুপ অফ পিপল ডেট হেভ কাম আউট মানে ফৰ দিছ প্ৰটেষ্ট। আই থট ইট ইজ জাষ্ট ষ্টুডেণ্টছ, দি CJP লাভাৰ্ছ, जेन जी एंड मिलेनियल्स। नो भाई, बच्चे से लेके बूढ़े तक आ रहे हैं, सब क्लासर মানুহ আহি আছে। समथिंग इज गोइंग ऑन মানে, there is something going on big, and this is a moment that everybody should take chance. Etu chance lobo lage. I know we need to do something for this. I'm not inciting violence, but I'm inciting a responsibility hetue, because manuhor power to at least gom pabo lage, thik ase? There's this people's government, not the BJP's government. Guwahatit big protest kora eta kunuba ahisile, I don't know এইটো হ'ল নে না, আজি কৰা কথা আছিলে, আই এম নট ৰিয়েলি চিয়'ৰ। মইতো আজিহে অলপমান মাইণ্ডফুল হৈ আছোঁ অলপমান বেছিকৈ এইটোত, শুনি আছোঁ, মই চাই আছোঁ, আই এম লুকিং এট ষ্টাফ, আই এম লাইক ফ্লেবাৰগাষ্টেড বাই থিংছ দেট আৰ হেপেনিং। লাঠি চাৰ্জ কৰি আছে, টিয়াৰ গেছ দি আছে হাৰে। ইট ৱাজ এ পিচফুল প্ৰটেষ্ট ন? আই থট পিচফুল প্ৰটেষ্ট হয়, সোণম ৱাংচুকো উঠাই লৈ গ'ল, হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকো কৰিব নোৱাৰি। ৱেইট, এট দিছ পইণ্টটো মই একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ, হামতো কুছ ভি নি কৰ সকতে। ভয়ে থাকিব লাগিব এনেকুৱা হ'লেতো। ভয়ে থাকিম নেকি? যোনে প্ৰটেষ্টত গৈছে, দে আৰ দ্য মষ্ট ফ্ৰী পিপল ৰাইট নাও। আই এনভি দেম একচুৱেলি, যোনে প্ৰটেষ্টত আছে, দে আৰ দ্য মষ্ট ফ্ৰী পিপল ৰাইট নাও। দে গেভ আপ অন এভৰিথিং এণ্ড দে ৱেণ্ট দেৰ। আই ডোণ্ট কেয়াৰ এট দিছ পইণ্ট। সিহঁতে সেনেকা গৈছে, চীনাত ছাতি টানকে গৈ বলো। Violence is sometimes the option actually. Violence is only the option when there is violence against us. যদি মোক যদি কোনোবাই খুচি থাকে, মই কি খাই থাকিম নেকি? কালি মোক যদি আহি মেলি কয় বহুত হৈ গ'ল তোৰ, চুক তেজ উলিয়াই দিছে মোৰ ইয়াৰ পৰা, মই কি চাই থাকিম নেকি? নো, আই এম ভেৰি পিচফুল। ন, মই চাই নাথাকোঁ। দেৰ আৰ মোৰ পিপল দেন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টুগেডাৰ। মানুহবোৰ যদি উঠি আহে ন, এবাৰ তেজ গৰম হৈ যায় ন, দে আৰ ডান ফৰ। কথাটো এনেকুৱা। ইণ্ডিয়াত ভাল গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টি লাগে, তুমি পাৰ্টি এটা খোলা, আমি ছাপৰ্ট দিম। মই পাৰ্টি এটা খুলিম। আই এম নট দ্য গাই টু অ'পেন আ পাৰ্টি ৰিয়েলি, ইউ ন'। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, টু অ'পেন আ পাৰ্টি ইউ নিড ইনফ্লুৱেঞ্চ। মোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইমান নাই, মোৰ পইচা আছে। अगर होता तो कुछ तो करता ऑब्वियसली ना। मैं এতিয়া ৱেজ বিচাৰিব লাগিব। ইটছ নট দ্য ৰাইট টাইম। অবভিয়াছলি আই এম গোইং টু ডু ছামথিং ফৰ দিছ কাণ্ট্ৰি। আই এম নট গোইং টু গ' আৱে উইথাউট ডুইং এনিথিং। মই একো নকৰাকৈ কাণ্ট্ৰিটো এৰি নিদিওঁ, অসমক এৰি নিদিওঁ। কিবা না কিবাটো কৰিম ছামথিং গুড আই উইল ডু ফৰ চিয়'ৰ। বাট দেৰ উইল কাম আ টাইম when I will act. A time will come, chap. I'm patient right now. Kwanzaa, I'm asking you something. What are you asking? SN Snip.
what are you saying মানে মই শুনা নাই তোমাৰ কি কৈছা আকৌ এবাৰ দেখাচোন বোলে প্ৰজ্ঞানক হেপী বাৰ্থডে কৈ দিয়া হেপী বাৰ্থডে প্ৰজ্ঞান ব্ৰাদাৰ 8 বছৰ সৰু অলৰাইট হেপী বাৰ্থডে প্ৰজ্ঞান ৱেলকাম টু দিছ amazing world turned dark by some assholes that we need to fight against I believe I'm going to say it like it is মানে কোনোবাই এইটো ক্লিপ কৰি মেলি মোক ৰিপৰ্টো কৰিব পাৰে মানে বাট কিমান ভয়ত থাকিম আৰু মানে কিমান দিন ভয়ত থাকিম it's not looking good মানে সেইকাৰণে মোৰ আৰু থাকিব মন নাই it's very restricting মানে ভয়ে ভয়ে কথা ক'বলৈ ভয়ে ভয়ে থাকিবলৈ it's very restricting and I don't like this I've watched One Piece brother and someone who watches One Piece cannot stay restricted way that's why I respect bonus streams for what he's doing man you কৈ দিয়ে বে he say it like it is মানে টাকলু বুলি কৈ দিয়ে বে মোদিক ডাইৰেক্ট কৈ দিয়ে insane stuff are you even looking at my chat brother I have read three times your chat I've come on লিখি লোৱা at least কৈ কেলা লুফিয়ে কৈ আছো কোৱাঞ্জো কেলা তই আজি আহা নাই যে প্ৰটেষ্টত তুমি প্ৰটেষ্টৰ আছা নে গুৱাহাটীত আছা তুমি দেখোন কোৱাঞ্জো ডিপ্ৰেশ্যন ডে বাই ডে are you guys not depressed what are you guys happy about can you tell me what are you guys happy about let me know like if you guys are passed out কোনো যদি ডিগ্ৰী পাছ কৰি ওলাইছা what the fuck are you happy about what's insanely good going in your life tell me you guys be playing games and doing nothing সেইটো কৈ আছা নেকি প্ৰিয়ানুজ like তুমি IITত পাইছা IITত পাবলৈ কাৰণে কিমান কি কৰিব লাগে do you have quality education do you fucking have quality education do you have any opportunities to release your potential किसी को सिंगर बनना है किसी को डांसर बनना है কোনোবা এক্টৰ বনিব মন গৈছে কোনোবা সাইন্টিষ্ট বনিব মন গৈছে পাৰিছা has it been honed মোৰ স্ট্रीमर বনিব মন আছে ভিউয়াर्सৰ ওচৰত পিসি নাই ভিউয়াर्स के पास পিসি नहीं है ভিসা কেনসেল হৈছে বাহিৰত যাম বুলি ক'লে we can import stuff তেলৰ দাম বাঢ়িছে ইথানল বাল ইথানল কেলা কি লাউৰা ইথানল এইবোৰ কি বস্তু এইটো বুজিয়ে নাপাওঁ মই আমি কি কৰোঁ আমি ফুটবল চাই থাকোঁ আৰু ক্ৰিকেট চাই থাকোঁ that's it we fucking spoiled মানে we are fucking spoiled and যোনে পাছ আউট হৈছে জব পালা পাই আছা জব ক'ত আছে জব AI খাই দিলে জব it's a fucking genocide this AI thing is a genocide কোনোবা পাত্তা দিছে নাই দিয়া we're going to die at this point our generations won't live গম পাইছা নাই the population is thinning অলপ ৰিচাৰ্চ কৰা কি চলি আছে দুনিয়াত we won't live very long because we won't have jobs because AI সব খাই দিব there's no তাৰ ওপৰত একো ডেভেলপমেণ্ট নাই কাণ্ট্ৰিত সৰু সুৰা বস্তু এটা কৰি দিব এণ্ড উইল থিংক ৱাও কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে ৱাও এনেকুৱা লাগে আমাক গভৰ্ণমেণ্টে এই চব কৰি দিছে ভাই কি কৰিছে একোৱে কৰা নাই যদি জবে খাই দিয়ে তুমি কি কৰিবা তাৰ ওপৰত বস্তুবোৰৰ দাম বঢ়াই থাকিব পইচাই নাই কেলা বস্তু দাম বঢ়াই আছ তই মোৰ পকেটত 100 টকাই আছে তো সেই বস্তুটোৰ দাম 50% কেনা বঢ়াই দিব পাৰ চিগাৰেটৰ দাম 70 টকাৰ 25 টকা কৰিলে কিয় কৰিলে মই এইটো বুজি পোৱা নাই ৱাই কি কাৰণ আছিলে মানে যাতে চিগাৰেট কমকৈ খাওক কোনোবা মিনিষ্টাৰ এটা কৈছিলে মদৰ দাম কিয় বঢ়াইছে যাতে মদ কমকৈ খায় ইমান চিন্তা আমাৰ হেল্থৰ বিষয়ে ইমান চিন্তা তে মদটোৱে নাইকিয়া কৰি দে মানে মোৰ লিভাৰটোলৈ ইমান চিন্তা হৈছে যে তাৰ কেলে মানে বুৰ্বক পাইছে মানে গম পাইছা নাই সেইটোৱে ন আনএডুকেটেড মানুহবোৰক মানে বুৰ্বক বনোৱা ইজি দে ন' ডেট এই আলবাল বস্তু বকি দিব এণ্ড উইল থিংক য়েছ ইজ ট্ৰু দেটছ ট্ৰু ৰাইট 10 টকাৰ 15 টকা হৈ গ'ল গ'ল্ড ফ্লেগটো আৰু AI ইউজ কৰে ক'ত ইমেজেছ জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে ফেক ইমেজেছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল ৱৰ্কিং অন ফিল্ড আই ন' আই হেভ চিন দ'জ লাইক দ'জ আৰ ষ্টুপিড ষ্টাফ আৰু এইটো আৰু কি ক'ম was dreaming of family of 1 wife and 2 kids but cost of living is increasing day by day yes it's a fucking genocide babe we are our population komi ahi thaibo tumi sai thaibo that's what's happening alop research korile gom paba mane itia jodi ami neru no if we don't like fight against capitalists right now these capitalists will have most of the wealth of the world and
they will control everything মানে গম পাইছা? Do you know how bad it is that Elon Musk is a trillionaire? He can literally, that means he can buy everything মানে. If he can buy everything, and he'll still make more money than a country in a year, than an entire country, bhai. Having 1 trillion with one man is destroying of people. মানে মানুহ নাইকিয়া হৈ যাব ভাই এনেকা. Capitalist will ruin us, will rule us forever. তাৰপিছত we'll be slaves. We are modern day slaves. All because there are filthy, lubia, like gluttonous people at the top. And we don't do shit about it. We'll die, very sure. I'm pretty sure we'll just thin out. And they won't care, man. They'll just they're heartless at this point. Manu moli out of farak no pore tu. They're heartless. You think they have a heart? They're not humans. They are not humans. They eat babies. What are you going to do about it? You can't do shit. They got all the money. Let's start a protest, Kwanzaa, bro. Kunio protest kora like 500 maximum I say bhai. If all creator, Assam creator share, and all together start a protest, it'll go up to 8,000 people, man. Like every people I know will confront them to post a story. But first of all, famous person to start a protest, man, read it. Am I famous enough? More protest korim boli kole kiman manu aibo, I don't know. I want to go to Delhi, not like in Guwahati way. Somehow can I go to Delhi, I'm thinking. Was dreaming a slow burn life in a mountain isekai as with 3 kids and 1 wife with a nice economy, but I'm in India. You can do that in Japan because Japan is a very thriving country. Like, it's not here. The Jewish at the top, yes. What are we doing is just scrolling reels. Yes, we're just scrolling reels. And even this protest, we're scrolling reels. Man. Like, what's going on? And this is a guy who is putting his I think kiba yate asle ninge roba. This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister... What is this, bhai? Era protestot etu kenaga hobo pare? Ei scene to ahibo kenaga dibo paro mane? Like, this could be me next day. Kali moi jam, kali murlo etu hoi jabo pare. Should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. Sir, I'm not fucking funded by any political party. ঠিক আছে, মোক কোনো political party পইচা নিদিয়ে. But just tell me one thing. এই মানুহটো যেনে কথা পাতি আছে, how do we troll this guy and vote that guy? I don't fucking get that thing, mane. Hetu buji napao moi. Can anybody explain me someone who is well spoken like this guy? Or there are multiple guys. Even Kejriwal speaks well. Some other guy, you know, any other guy who can speak better than who is speaking at the top, mane. How are we trolling him and not that guy, mane? It's bizarre. Who the fuck is voting him, bhai? Yak kyo troll koru ami? Moi buji na pa kune troll kore yak? It's all fucking paid, I feel like. It has to be paid. Yak kiman sensible lagi ase moi. Yak, I'm not saying that I want to make him the president, I want to make him the prime minister. Tita muk kobo to dalal hoy, ta dalal hoy. Fuck you, mane. Fuck you. Tor job ase toy muk dalal kobo ahi aso. I am also jobless, toyo jobless, bhai. But চকু আছে ন, ব্ৰেইন আছে ন, কথাবোৰ শুনি আছ নে ইয়াৰ ভাৰ্চেছ তাৰ কেনেকা কথা কৈ আছে? Don't you think it is a better option, মানে? Anyone else is a better option. Don't you think? That has to be most like সবতকে
ফটুৱা বস্তু মই আজিলৈ দেখা নাই মানে ইট হেজ টু বি এ জোক এট দিছ পইণ্ট ইট ইজ এ জোক মানে হাউ ইজ দেট গাই Question is- ৰিপ্ৰেজেণ্টিং আছ সি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে আই ডোণ্ট গেট ইট মানে ভোট চৰি কৰে ৰে নাজানো আৰু মানে কৰে চাগে ফেক ক্লিপছ বনাই ডিফেম কৰি থাকে য়েছ ফেক ক্লিপছ বনাই ডিফেম কৰে পইচা পায় এইবোৰ যে খাই থাকে ন আছে বে আমাৰ অসমৰ মানুহ কিছুমানো আছে এণ্ড ইণ্ডিয়াততো ঢেৰ পৰি আছে যোনে এই পইচা খাই মেলি আল্টু ফাল্টু ভিডিঅ'জ বনায় ফং ক্ৰেডিটছ বনায় ফাল্টু এক্সপ্লেইনাৰ ভিডিঅ'জ বনায় এণ্ড গ্ল'ৰিফাই কৰে যোনটো ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট বাকী চবক মানে ডিফেম কৰে তো সেইটো এটা কথা ক'ম সেইবোৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছৰ বিষয়ে লাইক ইউ হেভ অল দ্য মানি ঠিক আছে গোটেই পইচা পাই গ'লি চ' যোন মানুহ মৰিছে হা যোন মানুহ ছুচাইড কৰিছে বাট যাৰ লাইফত যি ধ্বংস হৈ আছে যি বেয়া হৈ আছে দেট ব্লাড ইজ অন ইয়ৰ হেণ্ডছ ঠিক আছে দেট ব্লাড ইজ ইন ইয়ৰ হেণ্ডছ you're supporting murder, you support rape, and you support all sorts of crimes, all sorts of lies, theft, all sorts of blasphemy. ঠিক আছে everything bad you support. যোনেও পইচা খাই মই কৈ আছোঁ পইচা খাই ভিডিঅ'জবোৰ বনাই ন you think you can have that money 10,000 20,000 টকা এটা পাই গ'লি তই তোৰ একাউণ্টত you're chill না এটা ভিডিঅ'হে বনাব লাগে you're ruining people hi you're ruining this fucking country you're a criminal I'm saying this to everyone is jone bonai heneka videos you're fucking criminals News by so you can't say this truth so you make like little bit of money because you can get out of this country money that's your only motive you fucking criminal you fucking scum of the earth the people who are still supporting BJP are culprits everyone who supports BJP I'm not saying they are culprits ঠিক আছে there are people who genuinely support BJP there are people who are just paid to support BJP and people who genuinely support BJP I'm not going to say that your opinions don't matter but please tell me you have at least done the research just kunbai bagal wala insan koise ei karone moi support koru heneka nohobi please ঠিক আছে know the details know history know what's going on around and what was going on around before jar কথা শুনিব নালাগে নিজৰ ৰিচাৰ্চ কৰি কবি যদি এনে কৈছ ন you're worse than paid people মানে যোনে paid propaganda ফেলাই ইহঁততকেও ভত্তাৰ মানে I want to listen to what Krishangi Bhai is saying right information reel এটা দিছোঁ চোৱা এবাৰ চাই আছোঁ ৰ'বা I think I saw this you can go will scroll reels if every state start their own protests will scare the shit out of BJP like you Bolu streams Himan and yourself more famous if all start a protest and will go up to 8,000 Bondo have 60,000 followers you have 25,000 protests to 8,000 people and more than 500 people I will confront all of them 100% only if it's Assam কি কোৱা chat কিবা এটা এনা কৰিব পাৰে নেকি like I think so I have to think about this. I have to think about this Ronnie X. I won't start anything that is going to become violent. I don't like violence. It's going to be all legitimate, constitutional, under democratic rules. Nothing that violates the law. If I ever do anything. And this is a statement I'm saying because in future যদি কোনোবাই ক্লিপ কৰে মোক কোনোবা জহৰা এটা যদি এণ্টি নেশ্যনেল যোনে দেশখন বৰবাদ কৰিব বিচাৰে এনেকুৱা যদি ক্লিপ কৰি আলটু ফালটু বস্তু ভিডিঅ' দিয়ে ভগৱান কা পাপ লেগাৰ প্ৰথমতে কথা এণ্ড দিছ ষ্টেটমেণ্ট আই উইল ইউজ ইন কোৰ্ট অফ ল সেইটো কাৰণে মই এইটো কৈ আছোঁ হোৱাট ইজ শ্বি ছেইং দো ইউটিউবত যিমান ভিডিঅ'জ আছে চব চাই মেলি মানে মোৰ ওচৰত নলেজ 10 on 10 আই ৱাজ ৰেডি ফৰ বঢ়িয়া দিন মানে আই ৱাজ ফুল ৰেডি নতুন চৰকাৰ আহিল লাহে লাহে টাইমবোৰ পাৰ হ'ল চাওঁতে এটা ডেকেড পাৰ হৈ গ'ল বহুত বস্তু চেঞ্জো হ'ল লাহে লাহে মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আকৌ পলিটিক্সৰ পৰা অলপ দূৰত হৈ গ'লোঁ এই যে কেইদিনমানৰ আগতে যে এটা ৱৰ্ড বহুত হেৰি হৈ আছে মই পলিটিকেল হৈ গ'লোঁ নিউট্ৰেল হৈ গ'লোঁ না কাৰোবাক ভাল লাগে না কাৰোবাক ইমান বেয়া লাগে মই দূৰতে থকা মানুহ মানে মই দূৰতে থকা হৈ গ'লোঁ চ' যেতিয়া কেইদিনমানৰ আগতে CJP আহিছিলে এণ্ড চব জেনজিবোৰে হোপ লৈ পেলাই উঠিছিলে মোৰ বেয়াও লাগিছিলে মানে আই ৱাজ লাইক ইয়াৰ কিনো হ'ব বাট আজি 28th জুলাইত বহি পেলাই মানে ইমান বেয়া লাগিছে আজি ভিডিঅ'জবোৰ চাই পেলাই মানে
আমাৰ য়াং জেনেৰেশ্যনে এইবোৰ ডিজাৰ্ভ নকৰে লাষ্ট 30 days ধৰি প্ৰটেষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে বেচিকত আহে এখন এডুকেশ্যন ভাল এডুকেশ্যন এটা খুজি আছে এটা একাউণ্টেবিলিটি খুজি আছে মই এতিয়া ধৰিব পৰা নাই যোনসকলে মানে তাৰ অপ'জিট আছে মই জেনুইনলি তেওঁলোকৰ পইণ্ট অফ ভিউটো বুজিয়ে পোৱা নাই অল যোন এতিয়াও এই পলিটিকেল হৈ আছে ইফ নট টুডে দেন হুৱেন দিছ ইজ দ্য টাইম মাতক আৰু কজটো চাওক মানে ছাপৰ্ট দ্য কজ মাজত বহুত মানুহ সোমাইছে Beer নহয়। বহুত কথা কৈছে বাট ইয়াত যিটো কজ আছে ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে নহ'লেও কোনো কথা নাই এডুকেশ্যন নহ'লেও ইমান একো মেটাৰ নকৰে তেতিয়াতো মোৰ ওচৰত ক'বলৈ একো নাই বাট আজি বহুত মানে এতিয়ালৈকে ইমান তেনেকুৱা হেৰি নাছিলে বাট আজি যে দেখিছোঁ ন God damn. Even Krishangi Ba has to say that. Even Krishangi Ba jone mane ajilo enekwa reels nobonai mane teu ahi meli koi ase chat. What are we doing mane? What are we doing? Ami to aru mat matibo lage streamers. Streamers pore aru kobohe laisle etu upor but come on be. Oh man. It's a floods at pur kela oh মিষ্টাৰ প্ৰধানে কি কৈছে বাৰু বিয়াৰ নহয় বাদে এইটো কি দিছা তুমি Anything that you see about CJP on social media, please do not trust it. Creators who talk about politics, including myself, have been offered a lot of money to talk about CJP in a negative manner and promote right-wing propaganda. There are going to be a lot of videos claiming that CJP is anti-Hindu, they're anti-nation, they don't want Kashmir to be a part of the nation. But you really need to discern what is right from wrong. When I was being offered this right-wing propaganda campaign, the guy sent me a profile of a woman as a sample and he said that this woman posts her day-to-day life all the time and once a month she posts right-wing propaganda videos. So even if you think it's a small creator that you trust, you follow along, they rarely talk about stuff like this, you have no idea what could be paid. Anything that I mean it's we already know mane gom paisa na mane negative kobole karone yes I knew it man bhai I definitely it's obvious right my key was it's obvious I can't you bhai obviously they'll pay for anti CJP of course bhai they have the money they can do it I should have known that that means I have to rethink a little bit about CJP think I have to do a little bit more research at it'll be going paper boat yes it is paper boat pura try korise among manipulate korbole yes man at this point mane ki trust koru mon thoribo noru mane the public definitely collective public to trust ko paro but yes CJP to is still mane etia ta thin thread ot mane balance hoy ase enaka type kiba eto saisu ओ भाई god damn mane इनका गोला एकदम मेरे पैर के पास गिरा है what the fuck are we doing mane terrorist bhabi ase neki amar nijor countrymen oke mane na ki koi dole moi buji poa nai what student ok kenaka mane maribo pare isn't it a student jak mane attack हम क्या korile हम किस चीज की मांग कर रहे हैं बस एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं ना हम हमारे लिए ये मतलब आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं हम पुलिस वालों को देंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे अब मन नहीं लगा मुझे मैं पुलिस अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ मुझे जब घुटन हो रही है अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में कैसे मतलब मैं समझ पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं पुलिस ऐसी होती है पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है এনেকা কাণ্ট্ৰিত কৰিম কি হয় য'ত মানে আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কোনো নাই মানে জাষ্ট ইজ দ্য কিং এণ্ড হিজ ক্ৰনিজ মানে ইজ দ্য কিং এণ্ড হিজ চলজাৰ্ছ লাইক উই কান ডু শ্বিট মানে আমি গৈ মেলি কিবা এটা ডিমাণ্ড কৰিম হিল চেণ্ড হিজ নাইটছ টু কিল আছ টু ডেষ্ট্ৰয় আছ কি কৰিম তেনেহ'লে মানুহটো এৰিয়ে যাব ন ডেম'ক্ৰেচি ইজ ডাইং ডেম'ক্ৰেচি ডেড দেৰ ইজ ন' ডেম'ক্ৰেচি ভাই আই ডণ্ট ন' আমাৰ ভোটছবোৰো কাউণ্ট হয়নে নাই This is the treatment, bhai. This is the treatment. I don't think we should be silent at this one. No one will stay silent. No one is going to stay silent after this. North Korea, yes, North Korea competition did this, bhai.
ইয়াক ইণ্ডিয়ান আইডলৰ পৰা নাইকিয়া কৰিলে ফৰ ক্ৰিটিচাইজিং দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অভাৰ দ্য নিট পেপাৰ লিক মোক কালি টুইটাৰৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব চেট মই গম পালোঁ আৰু চেট বাই বাই মই আৰু মোক নেদেখা আৰু মানে গম পাইছানে মোক টুইটাৰৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব বন্ধু ষ্ট্ৰীমছকো নাইকিয়া কৰিব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত আমি হেৰি আৰু ধুনীয়াকৈ চায়ৰ দোকান এটা খুলিম তাৰপিছত চাগে আমি নিজে এটা নিজৰ কাণ্ট্ৰি এটা চলাব পাৰিম মানে চাগে নে কি কোৱা চেট I think that is the final solution to this whole situation. Leaving the country will be the best, but it's not. But not everyone can afford foreign expenses. Leaving the country is obviously anyone who is sensible is going to do that, but it is a selfish decision obviously because ami bhar mein jaye tum log main to nikla yahan se that kind of solution hoy and I can understand mane jodi konoba eto bhabe but can't we do more than this aru mane I think we should do something about people who are still here mane who are still suffering mane there's a lot of people who are suffering like no the dreams suppose one footballer bonibo para nai because of corruption because of fat diabetic people like this guys mane এনেকুৱা ফ্যাট ডায়াবেটিক মানুহৰ কাৰণে জনে মানে ওপৰত থাকি পিনি পেটটো খালি ফুলাই থৈ দিছে মানে ঘৰত গৈ শুব লাগে মানে মানুহৰ লগত খেলি মিলি দিনত এনেকা কাণ্ট্ৰিত আছো ভাই আমি what is this fat piece of shit has to say let me hear what are you going to say fatty मोदी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के उस बारे में आप क्या कहेंगे ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं माने ये भाल ठीक है ये सब दल्ले अच्छे हैं हम ही बुरे हैं माने आमिए बेया মই যে কৈ আছো মই পেইড দে চাট আই এম পেইড মই বি एजेंट হয় মই কিবা कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी फैक्ट टू तुम यू बाय द वे आप क्या कहेंगे ये तो दहशतगर्दों का बी टीम आई एम अ गुड फैट जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की आई एम हेल्दी फैट्स के पीछे पड़े हैं कुछ दूर Chronicles and the Narnia chat শুনিছা নাই তোমালে Chronicles and the Narnia শুনিছা সেই মুভিটো Chronicles of Narnia the lion the witch and the audacity of this is fat bitch মানে গম পাইছা নে নিতিন কি प्रधान मादर चोट तुम केला इतना लोग मरा है तुम यही बोल सकते हो एंड में हाँ मौत खा के है तुम मौत खा ऐसे एटोए আলটু ফালটু বস্তু বকি আছে টেৰৰিষ্ট পাইছে মানে ষ্টুডেণ্টছক টেৰৰিষ্ট বুলি ক'ব আহিছে কি কৈছে কমেণ্টত চাওঁচোন कुछ दूर जंतर मंतर पर एक I don't think he has some regret look at his eyes ভাই মদ খাইছে আৰু ৰিগ্ৰেট থাকিব নেকি যা মাৰি আহিছে চাগে what do they go home and tell their families I don't think their families are even complaining মানে I don't think they do anything মানে they can't do shit he belted পিটিব ন তেতিয়া কি কৰিবা when are you resigning sir come only international media can help us now no one can help us but us ঠিক আছে no one can help us but us কিমান আৰু হেল্প খুজি থাকিম ভাই হেল্প খুজি লাভ নাই কেলা কোনোবা এটা কাৰণে ৰখি থাকি লাভ নাই উঠি আহিব লাগিব ভাই there is something going on there is a change going on be part of it ভাই once in a blue moon মই বহুত আগতে কৈছিলোঁ this is a once in a blue moon movement যেতিয়াও CJP start হৈছিলে তেতিয়া মই গম পাইছোঁ this is a once in a blue moon stuff we should not let it go to waste and Abhijit Deep so far has not let it gone to waste ঠিক আছে মই নেগেটিভ ক'বলৈ একো নাই অভিজিতৰ বিষয়ে কাৰেণ্টলি ঠিক আছে I'm not going to say anything negative about him because we can say negative about a lot of people but look at the impact so far ঠিক আছে at least he grounded আহিছে মাৰটো খাব ৰেডি হৈ আছে and তাক চাই মানুহে কিছুমান আহিছে আৰু তাক এটা মানে beacon of hope নিচিনাকৈ কিছুমানে চাই আছে লাইক আৰু কোন আছে এটা প্ৰমিনেণ্ট ফিগাৰ সিয়েতো আছে তাক ইমান আমি বেয়াকৈ কৈ আছোঁ ঠিক আছে তাৰ কিছুমান আইডিয়লজিজ ভাল হ'ব পাৰে বাট এটলিষ্ট হি ইজ দেয়াৰ ন হি ইজ ট্ৰাইং এইটো আমি অলপ এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে মোৰ মতে মই CJPৰ পৰা কোনো আই এম নট পেইড ঠিক আছে আই হেভ এক্সপ'জ পলিটিকেল পে'মেণ্টছ ঠিক আছে মই ভিডিঅ'ত এক্সপ'জ কৰি পাইছোঁ আই অনলি চে what ever the fuck I think ঠিক আছে at this point it's restricting to think like the herd it's restricting if my friend is going to say BJP best yes Modi hero Pakistan against kazia kore I don't give a shit anymore I'll say what I think yes whatever you feel no chat koi di babe if you can influence the next person to do good then nothing will ever happen
fuck this herd mentality. কোনোবাই চবে কৈ আছে যে অভিজিৎ দীপকে বেয়া don't listen to them only. Do your own fucking research. What's your opinion? What do you think about him? At least something is going on because of him. Appreciate that, মানে propaganda খালি follow কৰি থাকিব নালাগে. That's why I hate people who মানে আৰ্জেণ্টিনা এগেইনষ্ট যে propaganda ফেলাইছিলে মেছি বেয়া মই বহুত কাজিয়া কৰিলোঁ সেনেকৈ এই fucking propaganda এইটো এটা propaganda ন এই কথা মই কালি ৰিল বনাম মোক ক'ব মই propaganda ফেলাই আছোঁ CJP এগেইন ভাল কথা ক'বলৈ কাৰণে fuck you মানে গম পাইছা Prakash Rao is also there. Prakash Rao, I always liked him. He also said his heart out. He always said his heart out. Tar videos bur saisu moi. It's not even about CJP right now. It's about the future, about the people, the generation. We are going to die. All of us are going to die. It's going to thin. Population thin ho jabo jodi ami eko nokoru. We have to fight for ourselves. What are you going to say? বিচাৰিছিলো কিন্তু ইমানো আচ্ছা দিন বিচাৰা নাছিলো আসলে ভুলটো আমাৰে কাৰণ তোমালোকে যদি তুমি গৈ পিনে ৰাস্তাত যদি প্ৰটেষ্ট কৰা তারপর শান্তিপূৰ্ণভাৱে তোমাকতো কোবাবই ন আরে প্ৰটেষ্টটো সেকেন্ডাৰী কথা কিন্তু তুমি কুৱেশ্যন কিয় কৰিছা তুমি এখন ঠাই পিনে এখন দেশত থাকি পিনে তুমি কুৱেশ্যন কৰিব পৰা সাহস কেনেকে পাইছা তোমাকতো কোবাবই ন আরে পৰীক্ষা হৈ থাকে পেপাৰ লিক হৈ থাকে আগতে হৈছিল এতিয়াও হয় পেপাৰ লিকটো হৈয়ে থাকে Exactly. কিন্তু তুমি কুৱেশ্যন কেনেকে কৰিছা আৰু ষ্টুডেণ্টটো মৰিয়ে থাকে আগতে মোৰ নিচিনা কথা কৈ আছে মৰিবই তো কুৱেশ্যন কিয় কৰিছা তোমালোকে প্রটেস্ট কিয় কৰিছা খুবটো খাবাই ভাই আচ্ছা always like Bip does as well. He eko voice hoy na khai direct book he says it how it is mane start a protest bhai I'm going to bhai I'm actually going to wait what is Truth India saying man Truth India ki koi ase Oboya Puya have you said anything অসমত সাগে বানপানী এনেকুৱা পৰিস্থিতি দশক ধৰি This was given 4 hours ago বানপানী বিষয় কৈ আছে গুৱাহাটীৰ বিষয়ে কৈ আছে নে অসমৰ বিষয়ে কৈ আছে কি তাৰ ওপৰত কি হ'ল আচ্ছা বানপানীত কি হৈ আছে ঠিক আছে এইটো ক'লে চৰকাৰটো গম পায় কাৰ হয় ইয়াৰ ওপৰত কাৰ ভুল দিছে এইটো চৰকাৰৰ ওপৰত ভুল দিছে নে না আই ডোন্ট থিংক সো দিছে নাজিৰাত ঘৰ উটুৱাই লৈ গৈছে মন্দিৰে হওক ঘৰে হওক মানুহ গৈ টিঙত সাদত বহি পালে নিজৰ ৰেস্কিউ কৰিবলৈ সমীৰনা আগৰ কেছ দি দিলে সম্পূৰ্ণৰূপে বিগল উজনি মানে ভাবিছিলে মানে চৰাইদেউ বা যোৰহাট জিলাত থাকে এনেকুৱা বানপানী আমি বছৰ বাদ দেখা নাই মানে বানপানী নি দেখি আইছো আগৰ পৰা নাগালেণ্ডত ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হোৱাৰ পিছত বহুত বানপানী হৈ আছে পানীৰ লেভেল ডেঞ্জাৰ লেভেল পাৰ কৰি এতিয়া কি মানে বহুত বানপানী দেখিলো মানুহৰ ঘৰ এই পানীত মানুহ মৰি থাকিলে খতম শিৱসাগৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল শিৱসাগৰ নাই এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল এইটো এতিয়া মানুহ ঘৰত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে মানুহ খতম মানুহ জিন্দা নাই নাও হোৱাট হেলিকপ্টাৰ যোগেদি এয়াৰলিফ্ট কৰি বহুতক ৰেস্কিউ কৰিবলৈ এতিয়া নানান ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা What is this মানে নিজৰ ঘৰৰ সাদৰ ওপৰত আছে ইনফৰমেশন পেজ নেকি এটো বহি পালে ৰেস্কিউ কৰিবলৈ বা তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিবলৈ For last time check your DM এই ভিডিও which one is your name ৰবা সতৰ্ক কৰিব লাগে যে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ বানৰ পৰিস্থিতি হৈছে বহুতো ৰাস্তা বন্ধ হৈছে এনেকুৱা এটা সময়ত যোন খতম তাতেই থকাটো ভাল কিন্তু অহা যোৱা কৰা পৰিস্থিতিত হয়তো এনেকুৱা ভয়ংকৰ Yes we are fucking destroyed now what that's it কাকো নকওঁ কাকো ব্লেম নকৰো একো একাউন্টেবলি নখুজো নাথিং yes বানপানীত মোৰ ঘৰ ধ্বংস হৈ গ'ল thank you so much that's it this is modern journalism not take any party's name not take anyone's name not put government under fault not have him hold him accountable nothing only go against the opposition parties Nikki is this really the truth I don't think so I don't feel the truth here of truth to feel koro parna I can only see what I already know mane সোনাম ওয়াংচুকে স্পষ্টকৈ দুটা শৰ্ত দিছিল এই সমগ্ৰ আন্দোলনক শেষ কৰিবলৈ কিন্তু তাৰ পিছতো চৰকাৰ ইমান এডামেন্ট আছিল এই সাধাৰণ দুটা কাম কৰিব নোৱাৰে Okay. সোনাম ওয়াংচুকে কৈছিল এজন কোনো ৰাজনৈতিক বিদ তেওঁক
হস্পিটেলত লগ কৰি এই গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত হৈ থকা সমস্যাখিনিৰ কথা পাৰ্লিমেণ্টত উত্থাপন কৰে চৰকাৰে এইখিনি কথা নুশুনি আজি ৰাতিপুৱা পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰি দিল্লীৰ জন্তৰ মন্তৰত খুব শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰি আছে তেওঁলোকৰ স্পষ্ট কথা নিটকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ যি পেপাৰ লিক হয় তাৰে বিৰুদ্ধে চৰকাৰে একাউণ্টেবিলিটি ল'ব লাগে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ৰিজাইন কৰিব লাগে আৰু ইয়াক লৈ চৰকাৰে কথা পাতিব লাগে ইয়াৰ পিছতো শুনা নাই নুশুনি পৰিৱেশ বেয়া হোৱালৈ ৰখিলে আৰু তাৰ পিছত এজৰ ৰং কোনোবা আৰক্ষী যদি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্ম ইয়াতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যিটো ঘটনাৰ সমাধান কেৱল এটা চিম্পল একাউণ্টেবিলিটি আৰু এটা চিম্পল সলিউশনৰ লগত হ'ব পাৰিলে হয় তাক টানি টানি নিজৰ এডামেন্সিৰ বাবে কেৱল নিজৰ এই এডামেন্স চৰিত্ৰটো দেখাই ৰাখিব Damn, is this actually Abhay Bhuya? Wow. Maybe once in a while, government are accountable thore. Abhay Bhuya. Abhay Bhuya. Abhay Bhuya. চৰকাৰ এটাক দূৰলৈকে যাবলৈ টিয়াৰ গেছ ফায়াৰ কৰিছে ৱাটাৰ কেনন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিয় কেৱল মাত্ৰ পেপাৰ লিক হোৱাৰ ফলত যে প্ৰেছাৰত কৈছে হ'ব পাৰে জাষ্ট পাৰ্সোনাল পিয়াৰ কাৰণে বাট এট লিষ্ট কৈছে মানে যুৱক যুৱতীয়ে নিজৰ এট লিষ্ট কৈছে ঠিক আছে একাউণ্টেবিলিটি বিচৰা দিস ইজ গুড শিট এইবোৰত লাইক কৰিম ফল লাভ কৰিছে আজি এইটো লাইক কৰিম ফোৰ্সফুলি ঠিক আছে বাকি সব লাইক নকৰো তাৰ পিছতো সোনাম ৱাংচুকে দুটা স্পষ্ট কণ্ডিশ্যন দিয়াৰ পিছতো যদি ঘটনাক স্থগিত কৰি এনেকুৱা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিলে হয় কেৱল মাত্ৰ নিজৰ এডামেন্সিৰ বাবে এনেকুৱা এটা ঘটনাৰ লগে ঠেলি দিয়া কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ দুজনকৈ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভে ভাৰত চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰীক লগ কৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ ৰেজিগনেশ্যন সোনাম ৱাংচুকৰ ৰিলিজ আৰু 20 জন যি নিট পৰীক্ষাৰ বাবে মৃত্যু হৈছে 1 কোটি টকাৰ কম্পেনচেশ্যনৰ দাবী কৰিছে এতিয়াও চৰকাৰে ইয়াক লৈ একো মুখ খোলা নাই কিন্তু আজি দিল্লীৰ এই পৰিৱেশ দেখাৰ পিছত যেতিয়া এজন যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি গৈ পালে তাতে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰে প্ৰতিবাদ কৰে তাৰ ওপৰত এনেকুৱা বৰ্বৰতা দেখায় এই চৰকাৰ কিন্তু হাৰি যাব নোৱাৰে জি god damn oh I think this is good shit মানে অলপমান নিজৰো ইমেজ বচাব লাগিব চাগে নে কি অলপমান বচাব লাগিব বাট এট লিষ্ট কৈছে ঘটনাৰ ৰুট কৰাৰ শক্তি এই চৰকাৰৰ হাতত আছিল তাক ইমান দূৰলৈকে যাব দিলে এইখন চৰকাৰ আজি এই পৰিস্থিতিৰ বাবে দায়িত্ব কোনে ল'ব এই উত্তৰ কিন্তু চৰকাৰে দিব লাগে okay এইটো উত্তৰ চৰকাৰে দিব লাগিব according to Abhay Bhuya all right good shit how many more things okay you have to hear release course all right हम लोग स्टार्टिंग all right पहले इधर से जंतर मंतर से good shit होम मिनिस्ट्री तक Truth India गोल गोल घुमा रहे पूरा we need more from you वहां पे पूरा बैरिकेड्स लगा के रखे हुए हैं जाने ये तो लगे हम लोग come on join us माने join the people क्योंकि हमारे घर से भी फोन आ रहे थे हम लोग भी कितना रिस्क लेकर के आए हुए हैं जैसे ही हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे no more लाठीचार्ज no more propaganda तरफ से मार रहे हैं join the people देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है this is what we need छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए हुए थे उनका सिर फट रहा है पैर तोड़ रहे हैं और फिर हम पूछ रहे हैं डॉक्टर की उधर आगे peaceful protest how do you expect peaceful protest I think they did just one violence man just to say that these people are violent eto protest boli nako coup d'etat yate eta martial law logam soboke eta kori mane naikia korim rubber bullets lo hibo tear gas pelabo left right ekdom mane lathi charge full on mane tar pisot basane they want us to go violent so that they can say this mane the same students were throwing stones this morning why will they throw can you tell me mane kiba chul machibo neki will they throw stones just because they want to mane they're just having fun neki they're not going to throw stones just because they want to be they were provoked obviously they can't have their rights are being stolen they can't exercise democratic rights they're getting provoked obviously why will they not throw stones at that point mane and it's only a handful of people I can send some goons I can pay them go throw stones and show that this is not a peaceful protest moi dekhabolo koi dim je oi tate goi mili pathor pelabi eto paisa to rakh and dekhai de je eto peaceful protest no hoy jate police eta ahi ye kirang maribo pare it is doable no paisa di mili korao pare no a handful of people karone ki soboke maribo left right we need to know the full story bhai I don't think people are here just to be violent they want something the police are just
cronies মানে they're nothing, they're just cronies. কি দিছা ৰবা মই ইগনোৰ কৰিলো sorry I've been ignoring মানে কি দিছা কি দি আছা ভাই ৰেপ সং কিয় দিছা তুমি বিল্লা নেকি ঐ বিল্লা নেকি অলপমান ব্ৰেইন আছে নে নাই মাথাটো বেয়া কিয় কৰি আছা মোৰ তোমাৰ এই বাল ৰেপ সংটো শুনিবলৈ মই আহিছো নেকি এইটো নকৰিবা ৰেপ লাইফৰ ৰেপ নকৰিবা গম পাইছা নাই ডোন্ট ৰেপ নেভাৰ ৰেপ ইন ফ্ৰণ্ট অফ মি মানে ফাকিং হেল ভাই এটা আছে উভয় বঢ়িয়া বুলি সঁচাকে তুমি মানে কি কৰি থাকে গম নাই হাৰ্ম হ'ব লাগে তই হাৰ্ম হ'ব লাগে তই এক নম্বৰ এনেকুৱা মানুহ যোনটো তই বিজেপি ফকৰ তেলেকি থাক যা যেতিয়া মাত মাতিব লাগে মাত মাতিব নোৱাৰ বালৰ ভিডিঅ' বনাও তই সঁচাকে তোক কৈছো নালাগে কি আছে এইটো টাইমত বিগ বনাও আছে যে মোৰ এনেকে ওলাই আহিছে তই কি কৰি আছে মাত মাতিব নোৱাৰ তই একো এক্সপ্লেইন নহয় তাই কি সি এক্সপ্লেইন দিব truth he falls hoy god damn direct shots লৈ আছে এটা আৰু এটো নামটো কি ট্ৰুথ ইন ট্ৰাষ্ট ইণ্ডিয়া ও ট্ৰাষ্ট ইণ্ডিয়া টা ওলাই গ'ল এতিয়া কি হৈ আছে ভাই কৈ আছে I personally saw students live streaming it on Instagram and guys 30 plus were throwing stones at police. Yes, 30 plus were throwing out of 1 lakh. So, ki soboke piti thaibo niki lathi charge koribo niki. How many of them were unjustly lathi charged? Heto muk lage. If you're throwing stones, there's possible consequences in a peaceful protest. But other than that, ki hoyase? Tar bahiro kabak petition nai. Heto janibo laibo na. They are treating us like terrorists. Oh, bhai. Was this guy? Civil service aspirant says the police action made her give up her dream of becoming an IPS officer. इनका गोला एकदम मेरे पैर के पास गिरा है हम क्या है हम किस चीज की मांग कर रहे हैं बस एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं ना हम हमारे लिए ये मतलब आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं हम তুমি যদি পাথৰ পেলাই আছো ন if you're throwing stones you can't throw a tear gas bomb like this ঠিক আছে এটো কৰিব নোৱাৰা তুমি This is not right. কোনো এংগলৰ পৰা এটো right নালাগে Throw stones, receive bombs, tear gas bombs. Oh, bhai. इनका गोला एकदम मेरे पैर के पास गिरा है हम क्या है हम किस चीज की मांग कर रहे हैं Is this how riot police acts? Just for throwing stones. And কোনে পেলাই আছে stones কেটা? And কোনে পেলাই আছে কিটা কি মানে students বোৰে পেলাই আছে সব students এ পেলাই আছে and যদি পেলাই আছে তে তাকি মানে bomb পেলাই দিব নেকি ৰিটাৰ্ণত ISS guns are violating laws man has to be sensible students stones পেলাই আছে for no reason I don't think so মানে BM live চোৱা ইউটিউবত BM live কি হয় আকৌ what is BM live BM live কি হয় ইয়াত কি আছে is this what you're talking about I don't know BM live chorus I don't think any CJP live kiba hoy ase niki very excited to see what oh there was a live stream that happened damn I feel like bonus streams today bhai MP Chandrasekhar Azad reaching Jantar but it is important man more creator hoy no I'm also human man I'm also interested in change I also want change I want it and right around that obviously I'll look at stuff like that I'm not just here for entertainment because I know entertainment is required from time to time tumalage relax koribo lage amid this chaos mane gom paisa ne you can't stay sane without a little bit of like relaxation that's why I exist gom paisa ne that's why I live for you because I also need to relax amid all this mane shit housery mane gom paisa ne but at the same time I'm also human I need to see all this stuff batori news politics this affects me as well DB live by both sides Sonam Wangchuk DB live we're talking about DB live
What is this? पर फुल फॉर्म मुझे पता है, बट मैं क्यों बताऊं? मैं किस लिए आया हूं यहाँ पे? ये पत्रकारिता नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारिता के 30 साल हो गए, 25वां साल, 30 साल से ज्यादा पत्रकारिता कर रहा हूँ, है ना? तो इसलिए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत लोग जाके कह रहे हैं यहाँ पे जो मुझे नहीं पता। अभी ये पूछे नीट का, तो ये जान के ट्रोल करने के लिए, ये ट्रोलिंग है। अभी एक मेरा भाई आया था ना, वो बोल रहा था कि उस चप्पल छुपा के लेके आया क्योंकि वो गरीब है, उसको नहीं पता होगा। अरे पागल भी है, खड़ा तो है ना यहाँ पे भाई, एक एक बूंद से गड़ा बढ़ता है, वो भी हमारी गिनती बढ़ा रहा है। और See, one of you is saying that throwing stones at a peaceful protest is not considered it's not considered a peaceful protest, মানে official support, ঠিক আছে? If that is true, then who did it? Can you identify them? If that is true that lathi charge koro pari once that thing happens, then I can just pay someone to do it, right? I can just pay someone and we are allowed to like lathi charge after that. It's so simple, mane. Such a simple tactic. Isn't that possible? Nijoke student will identify kori konoba ahibo and they will throw stones and the police will be allowed to lathi charge on the people. बट मैं आया हूँ ना, किसी का भला होगा, क्यों नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक मिनट, मुझे एक बात करनी है। ये बहुत, चूंकि ये लाइव चल रहा है पूरा हमारा कार्यक्रम, सुबह 8 बजे से लगातार Highly possible. हम लोग आप लोगों की इस प्रोटेस्ट को ही कर रहे हैं। अगर देख रहे होंगे तो कम से कम सुबह से कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से लगातार एक हमारे तमाम साथी अलग अलग जगहों से। ये जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पत्रकारिता में पढ़ाने जाता हूँ, पत्रकारिता के बहुत छात्रों को पढ़ाया है मैंने। कभी भी मैं पत्रकार साथियों को कह रहा हूं कैमरे पे, कभी भी किसी प्रोटेस्ट में क्या कहीं भी ऐसे सवाल बिल्कुल मत कीजिए। ये जलील करने वाले सवाल हैं। आप किसी को ट्रोल कर रहे हैं, सामने आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए। ये पत्रकार तो कौन है? की कोरी আছে মানে কি উড়ি আছে? बहुत पत्रकारों से आप पूछ लो ना, आप प्रोटेस्ट का हक होता है किसी का भी, पूछ लो ना आप उनसे। 4 सवाल बोले भाई, आप ही बता এটা কিছু বুঝি না পাও। वो सवाल प्रोटेस्टर टू और मीडिया क्यों लगी থাকে मैं বুঝি না পাও। जाता है और फिर वही सवाल, Why is media not on the side of people? I don't fucking get it, মানে. Why do we always have to fight the people? Government और पैसा खाए है नहीं मैं বুঝি না পাও মানে. Why don't they stand with the people, মানে? Why do I have to argue with this fucking guy? Why do I have to argue with media? Why don't they go and put this mic inside Modi's face? Why don't they put this mic inside Dharmendra Pradhan's face or any other minister's face? Why the people? मैं बात करना नहीं चाहूंगा, मुझे भी कहीं ना कहीं लगेगा कि मुझे जलील किया जा रहा है, मैं भी साइड हटूंगा। कि अगर इन्होंने मुझसे पूछा होता नीट का फुल फॉर्म, मुझे पता है, बट मैं नहीं बताना चाहूंगा। मैं क्यों बताऊं? मैं ये शुरू हुआ है नीट और फुल फॉर्म खुद वैसे आते वो पूछना फुल फॉर्म नीट, हाँ क्या पूछना है? मैंने अभी एक भाई हमारे अगर शादी के टाइम पे गांधी जी के साथ जो चल रहे थे उन्हें कोडी मीडिया ऑफ कोर्स देश आजाद नहीं हो पाता, नहीं है, बिल्कुल बात नहीं। आप जलीलता की बात कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ, जलीलता अगर किसी की सुसाइड से बढ़कर है तो बढ़कर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जलील करो, खूब करो, किसी सुसाइड पे अगर 11 बच्चे मरे कि एक बार भी किसी भी नेता के रिस्पॉन्स नहीं करा, की कभी बुढ़ा बुढ़ा क्या बोलेगा तू? आप देख पा रहे हैं बारिश बहुत तेज हो रही है, बट फिर भी सब यहाँ बने हुए हैं। यहाँ प्रोटेस्ट इतना अच्छे से चल रहा है, अंदर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अरे की पॉलिटिकल काटी हुई है, बट इतना पैसा किसी पास नहीं है भाई। एक दूसरे को हवा कर रहे हैं, पानी ला के दे रहे हैं, लुक एट दिस मैन, चीजें दे रहे हैं, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। पीपल रियली केयर भाई, भूषण है, पीपल रियली केयर, अपने घर में बैठेंगे, कोई बारिश they're done, वो घर बोई साड़ी इट्स डन माने। मेरे को ये लग रहा था यहाँ पे जो जितने भी बच्चे आते हैं नीट और फुल फॉर्म घुरी रखे बे हो सके मुक्केल नहीं की माने कि आपको नीट की फुल फॉर्म पता है या नहीं पता है, ठीक है, इस वजह से आधे बंदे आ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर मेरी बहन नीट की एग्जाम की तैयारी कर रही है तो मुझे नीट की एग्जाम की फुल फॉर्म नहीं पता है, तो मेरा हक नहीं है, मैं प्रोटेस्ट में जा सकता हूँ। नीट और फुल फॉर्म जानले है प्रोटेस्ट কৰিব পাৰে মানে according to this, even হাই আছে ইও জানে, উপায় নাই ভাই, পইচা পাইছো কবই লগা হৈছে, হয় না নহয়? क्या करोगे? जैसे आप तो ये से पूछ रहे हैं, निकल लो भाई, तेरी गांड मारने वाले ये लोग। यहाँ पे आके इंकलाब जिंदाबाद हो रहा है क्या? ই ভাবি আছে কি কওঁ এতিয়া ইমান তো স্ক্ৰিপ্টত নাছিলে, सच में प्रोटेस्ट हो रहा है। ই কি सोशल मीडिया पे तो यही दिखाया बिल्ला নেকি বে মানে कि वहां पे जाके लोग सिर्फ अपने इंकलाब। লুক এট দিস মানে চোৱা নহয়, মানুহ এটা মিডিয়াই মানুহৰ ওপৰত মুখত পুৰা দিব হা মাইকখন,
But they will not go to Modi, they will not go to BJP ministers to do that shit মানে ইহঁতক গৈ মেলি সুধিবলৈ দম নাই কাৰণ ইহঁতক পইচা খাই থৈছে আইদাৰ নহ'লে এটা ভয়তে থাকে দেটছ ইট বাট মানুহক পুৰা নীটৰ ফুল ফৰ্ম কি সুধিব আকৌ কেলা হোৱাট ইজ নীট ফুল ফৰ্ম বাৰে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ সুধছোঁ নীটৰ ফুল ফৰ্ম কি জানিবনে আই এম একচুৱেলি ইন ডাউট দেট হি ন'জ নীটৰ ফুল ফৰ্মটো মানে এট দিছ পইণ্ট की कोई बात ही नहीं कर रहा है पर यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि नीट की सच में कोई तो ये बात कर रहा है आओगे हाँ एक निकल মানে নীটৰ ফুল ফৰ্ম জানিলেহে প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰিব এনেকুৱা কথা ইয়াৰ जाएगी सही बात है कोई भी हो जिस तरह आप हमारा काउंसलिंग करा रहे हो पेपर रद्द करवा रहे हो तो उस तरह आप भी अपना करो ना Are they private owned or government owned? Doesn't matter if they're private owned. You think private owned like media cannot be bought? Easy. It's a capitalist world, bhai. That's why I hate capitalism, man. This capitalism fucks us all. Everyone at the top is enjoying except us. एक शायरी ये है निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां Oh bhai, ki shairi wo kaise? Yaar agot ki hoisile? वतन के जहां Yaar agot tomar protestot. You know Deepke dekhun. Deepke is still here day in and night. I don't think Deepke is going to stop. तो बिल्कुल आप हालांकि जिस Deepke might be funded whatever. I don't give a fuck, man. ठीक है से. At least a figure is there. At least someone is there, man. There is a glimmer, bhai. There's a glimmer of hope. The tunnel is not all dark. At least. कलेजा तेरा ठंडा होगा Wasn't Deepke detained? I don't know, man. I don't know Tarlot ki hole last goe. कितने आंसू तेरे शहराओं को गुलनाज करे निसार में तेरी गलियों Iman chaos to manu eta iman calm thakibo pare. That is insane control. He's very chill, I know. I can understand. चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले Hey, এইকেইদিন মই এইটো ওপৰতে মই বহুত চাই থাকিব লাগিব মানে I'm going to be fully invested in this shit. I need to see the end of it, man. I need to see the end of it. চা ভাই দিল্লীত কি চলি আছে এইগিলা আমাৰ জৱান গিলা যাক আমি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট গান্ধী লোক লাইক জয়েন দ্য প্ৰটেষ্ট কোনো ধৰণৰ CIA এজেন্ট কোনো টেৰৰিষ্টক ইমাহা বন্দুকে গান্ধী লোক লাইক ষ্টুডেণ্টক টাৰ্গেট কৰি আছে আমাৰ মাজৰ কোনোবাকে তো বস্তু টাৰ্গেট কৰি আছে আৰু মে বি হেতে যদি চান্স পায় যদি হেতে দোষ দিবা ইনাফ চান্স পায় হেতে গুলি মাৰি দিব কিন্তু এটা কথা কৈ দিলো এটা কথা এক সেকেন্ড কি দিছে আৰু कुछ नहीं कह रहा नहीं लड़की लाओगे हाँ अपनी क्या करवाओगे उससे वो जो कराऊंगा मेरे पे झूठा इल्जाम लगाओगे लगाऊंगा झूठा इल्जाम लगवाओगे मेरे पे सच्चा हो या झूठा बाद में देखेंगे ये अब धमकी दे रहे हैं मेरे को प्रोटेस्ट के बाहर ये लड़की अपनी खुद की लड़की लाई है और मेरे पे झूठा इल्जाम लगाएंगे उसके कपड़े फाड़ के ये बोला ना some of these old people it's going to be very offensive because it's going to be very offensive. Some of these old people need to pass away as soon as possible naturally, of course, because I can't stand them anymore, man. I can't stand these fucking old ass dumb bitches anymore, man. What did he just say? Nizar swali rape kora mili to upor accuse korim. Is that what this fucking retard just said? Respect your elders. Respect your elders. This is the elder I have to respect. Chibe. The fuck? The fuck? This is the elder I have to respect? Look at this guy. This guy's born out of incest, mane. Swanayak. Dekhare lage he has lost an update. Yeah, update thaki gol mane. Last human update too. He's unevolved brain, mane. Only watches like goon stuff on Instagram. Even at this age. Time to pack it up, Grams. Pack it up, mane. कुछ नहीं कह रहा नहीं Yo, pal, kila. Man, beleg moodot thake be pura kara. Mo buzi na ba mane. I don't fucking get these people, man. I don't fucking get these people at all. Like, how does their brain even work, man? Yak arrest kyo no kore? Why is he not arrested so far? I don't know. Give me a moment, chat. Respect your elders, chat. Bushana. Respect your motherfucking elders. Enokwa elders kita.
That's why I never respect my elders, man. I only respect people I respect. Fuck all these dumbass people, man. We're going to enaka bahut bostu dekham it's newly very soon. So bostu sam, thik ase. We're going to see everything. We're going to see the end of this protest, man. A protester end to saye man. Ki hoy? This is insane. It's going to stay a little bit, thik ase. It's not going to end very soon. Gom paisa na? I'm sorry Dada for what I did. Sorry. It's okay, man. If as long as you understand, it's fine, man. It's all right, brother. Thik ase. It's going to stay for some time, this protest. And we're going to see the end of it, man. Result to ki ulai. Two things are going to happen. Either democracy lives or democracy dies. That's why we have to see the end of it. Jodi eku result nulai a protest tour pora. There's no hope. We can't do shit, man. So now is the time to pool our resources and power into the public, into this collective, into this protest, into this movement. No coming back from this, man. A2 level or protest stage crop asot jodi ami hari jao, there's no coming back. We're done for. Let's see what happens, chat. Let's see. A time will come when all of us will have to take action. Ami sobe maidanor ahi jam. Era time ahibo. Ghar ghar se log nikal ke aayenge. Tum dekhte raho. God damn. Wait. The fuck? Shashi Tharoor. This video is. जैसे कि पुलिस वालों को देखो, ये देखो देखो रस्सियों में से लेके आ रहे हैं उसको, देखो देखो ये देखो, ये जानवरों की तरह सब घसीट रहे हैं, देख सकते हो। ये देखो ये पुलिस का रवैया देख सकते हो, आप देख सकते हो लोगों के प्रति। ये देखो कैसे लेके जा रहे हैं इसको। ये देखो देखिए, एक और छात्र को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। यह असंख्य भीड़ जो यहाँ पर जुड़ी थी, देखिए यहाँ पर, ये देखिए कहाँ मार रही है? पुलिस ने मारा है ये। अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ। इस्तीफा लेने के लिए जनता मंदिर पे आए हुए थे और इसको लेके पुलिस प्रशासन ने डिटेन किया है। और ये सप्ताह के नशे में चूर दिल्ली पुलिस जो हमें आज डिटेन कर रही है, ये आर्टिकल 19 का हनन करते हुए और हम लोगों को डिटेन किया है। इन्हें बताना चाह रहे हैं कि कब तक स्टूडेंट इन सरकारों की और इन पुलिस की लाठियों का शिकार होता रहेगा। और ऐसी दिल्ली सरकार को कहना चाह रहे हैं भाई जल्दी जैसे कि पुलिस वालों को देखो, ये এই পুলিচৱালাৰ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সুইচাইড কৰিব ন, তেতিয়াহে গম পালে হয়। For the ones who keep asking. Bro, you said you hate capitalism. Name 5 countries that is successful but socialist. Why the fuck are you even asking me that question? Do you love capitalism? Like, I know that capitalism is the reason why we are surviving. I know that capitalism is the basis of this economy that is running, man. It's fine, but what the fuck is this wealth gap? Hey, to mind korisa kiteo. What the fuck is this wealth gap, man? Why is there so much concentration at the top? Capitalism can still thrive, but the wealth can be distributed better. But it is not. It can never be. Hey, মানে কি চাম আৰু বে chat এনেকা আৰু বহুত ওলাব আৰু আমি আৰু চাই থাকিম মানে we're not going to like stop মানে at this point. I'm going to keep chill sessions for you guys as well, don't worry মানে মই এনেকা নকৰো যে I'm just talking politics all the time, no, like we need some sanity at this point, but etu neru মানে আৰু not anymore. We have to keep talking about this so that it stays relevant মানে আৰু पुलिस गीता केला चाहती है केला मोदी उपाय नहीं बे घर चलाना है ना उनको
बट घर जब ধ্বংস हो जाएगा तब शायद वो लोग भी आ जाएंगे मैदान में। এই কোৱাঞ্জা আজি গুৱাহাটীত যে প্ৰটেষ্ট হৈছিলে মই তোক ৰিলটো দিছোঁ চা ইনষ্টা ৰায়ান লস্কৰ আই ডি পৰা আহিছে ৰিকুৱেষ্টত চাচোন জল্দি হৈছিল জানো প্ৰটেষ্টটো আই থিংক আই চ ছামথিং বাট আই ডোণ্ট ন' মই এটা ৰিলে দেখিলোঁ এটা ৰিল দেখি মই ইমান বুজি নাপালোঁ মানে ক'ত দিছা আই ডিটো তোমাক দেখা নাই চাগে বাছ প্ৰেমিক অসমেহে মোক মেছেজ দিছে কি বুলিবা আছিলে ৰায়ান লস্কৰ নেকি তোমাৰ নামটো পাইছোঁ ৰায়ান লস্কৰ এইটো নেকি এইটো আজি হৈছিলে দিছ ৱাজ টুডে ডেম All right. এইটো ইমান ট্ৰেকশ্যনে পোৱা নাই দেখোন আই হেভেন্ট চিন এনি ৰিল অফ দিছ মানে ইমান একো দেখা নাই এইটোৰ চ' প্ৰটেষ্ট উইথ ইম্পেক্ট ইজ নিডেড বে দিছ ইজ গুড মানুহ এটলিষ্ট ওলাই আছে এটলিষ্ট দিছ ইজ নাইচ বাট কিবা ইম্পেক্টফুল কৰিব লাগিছিলে বে চাট कुछ ना कुछ करना चाहिए था यार I feel very sad that I don't have that level of influence yet মানে যে মই একাল মানুহ উঠাই লৈ পাৰোঁ না I'm not safe in that sense মানে গম পাইছানে I have to think deep about this মানে অলপমান ভালকে ভাবিব লাগিব about this I can just be rash and say কোলা কালি protest কৰোঁ এনেকা নহয় we have to but I do want to do something big Are you gonna give me your earnings because I'm not doing anything but watching reels? Why are you just watching reels, mane? Who are you talking about? Who is just watching reels? People are working. You think? All right, I'll just give you an example. Take a sec. I have $1 billion, and you are a very hardworking person. Who will win? Can you tell me? Who do you think is going to win? If I have $1 billion, I literally don't have to work. I'll put the money somewhere and it'll just keep growing. ঠিক আছে? I'll buy entire lands, big lands মই কিনি ল'ম so that I can keep earning money passively. And you're a very hard-working person. You'll work so hard, মানে ঠিক আছে? All your life you'll work hard. And you'll still might not be able to make $1 billion. But মোৰ ল'ৰা, he'll still continue to make billions of dollars because I'm already rich. And I don't have to pay tax as well. Do you understand? I don't have to pay tax. If you know how the tax system works, I don't have to pay tax. I have $1 billion. You make 60,000 a month. You have to pay tax. What a crazy system built for the rich only. Don't try to be smart, man. ঠিক আছে? Try to be sensible. Try to be sensible because things are not right as what you think. Things are not right now. The system itself is fucking flawed. That is what socialism is. Nobody's going to work if wealth is going to distribute to them who is not working. That is true, but why are the rich not being taxed? Can you tell me, Mane? Why do we agree to a system where the rich are not going to get taxed money?
I don't believe কি কৈ আছা কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰিছে নি তোমালোকে লমাও like you can argue that capitalism is that's what I said, right? Capitalism is required for economy to work, but do you see the flaws, mane? Do you see the flaws in it? Why didn't you accept the flaws, mane? If you think like Elon Musk tax dibo nalaga because Elon Musk does not have to distribute the money. Of course he does not have to, it's his earnings. But do you see the impact of him having $1 trillion net worth? Have you ever thought about it? He can control everything, money. He can ruin a country or he can develop a country. He can control narratives. He can control media. He can control land. He can control military. He can control the government. Do you think one man should have that much of a power? Do you think this system is actually the best system that you can actually come up with, capitalism? He worked, he saved his money. You can do the same if you work. Man, obviously there's always going to be people like you in the end. Unbelievable. You know, nobody works for $1 trillion, by the way. ठीक है sir? Nobody works for $1 trillion, but he has that money, and it's all like shareholder money. Obviously, he has not earned it. It's on paper, by the way, and he can just take a loan against it, no tax, and he can use it however he wants. Man. Not everybody can do it. The power is meant to shift to one person. It is meant to shift to the person who has worked for it, definitely. But we all know not everybody who works at that level everybody is not going to have $1 billion. So someone has to take the bait. Someone has to take the hit. No matter how hard I work, I will never become Elon Musk. ठीक है sir? But so the system allows him to control everything while it does not allow me because I am less talented. So it's a system of slavery only. You're either the master or you're a slave. Man. Musk is a CIA-backed guy. Musk is crushed Brazil government with his state com. What is this? Musk is crushed Brazil gov. Mane? With his state com. Ki koi aisa bhai? I don't understand. Mane. If at age 20 you are not a communist, then you have no heart. If at age 30 you are not a capitalist, then you have no brains. Who said that? Like if you are putting quotes under your statement, at least put who wrote that one. You can't just put quotes there, because that means this is what you are saying, not someone who has experienced it. Bhai Baba, every famous person starts a protest, it will go up to 8,000. It will go more. They say, but everyone has to do it at the same time, So this is something that has to be strategical. It has to be legal. It has to be politically correct first. Legally correct first. I can just make a reel tomorrow and just say, "Bola protest karo." We have to think on this, and we'll do something very soon. I think we should. Discord visit. Aha, be aji debate hoi ja olop. Bhai debate. Come on, we debate korim roba. Like korim, but not on capitalism. This capitalism bullshit is not going to work right now. Right? We're talking about the protest. Must try to change. If you want to talk about capitalism, I'll bring a good person. One of my friend who will make you a communist. He'll take you out of this capitalism thing. I know capitalism it seems right to a lot of people. It is. But how it kills us as well, we have to see that too. See, North Korea as an example. Do you think North Korea is a socialist country? I don't think so. Is North Korea a capitalist country? It is. Is North Korea thriving? Yes, be Discord ahu be. Ityai korba nei debate. Our debate start hoisil. Students say stone morar pora and end hoy Sonam anti-national hua. Chat, are you getting it? Sonam anti-national bili koidile niki. The fuck?
কি কৈ আছা ভাই সোনামক এণ্টি নেশ্যনেল কৈ দিলে কোনোবাই গড লৰ্ডে কৈ আছে নেকি ডেম চেটত কেইটামানে লাগি আছে তাহাঁতক ভিচিত আহিব কৈ আছো দ্য ফাক ইউ গাইজ ৰিলি ৱান ডিস্কৰ্ড বিফ কৰিব মন আছে নেকি তোমালোকৰ দ্য ফাক কনজ ইফ ইউ ছাপৰ্ট ছ'চিয়েলিজম ষ্টপ ইউৰ এডছ মানে ব্ৰাদাৰ I'll show you, huh? Like, you guys, মই সঁচাই দেখাও নেকি go to Google and search, can you stop ads on Twitch? No, you can't. The minimum amount of ads is two ads in 1 hour. That is the minimum. You can't go below than that. If I wanted, I could have increased my earnings and made it 10 ads. ঠিক আছে I'm living at minimum wage and you are saying I support socialism, stop your ads. The fuck? See, I don't give a fuck about socialism or anything. ঠিক আছে I say what I say. I feel what I feel. And capitalism has flaws. সেইটোৱে আৰু মই সেইটোৱে কৈ আছোঁ I have never said I'm a communist, a socialist. I haven't said that yet. I'm not that of a genius. ঠিক আছে মই প্লেটো নহয় মই এৰিষ্টটল নহয় মানে তোমাক কৈ দিম the one single way to live life in a country. ঠিক আছে that's something even I have to understand. Even I have to learn. I don't live in the right and left system. Right wing, left wing. They মানুহে মোক কয় you either choose a right or you choose the left. No, bhai, I just say what I believe. Whatever my beliefs say, it might align to the right or it might align to the left. I don't give a fuck. Who cares about that shit, man? Fucking retard niki bhai. Discord aha be. কাৰ লগত লাগিব Discordত কোৱাচোন প্ৰান্তিক কোন আছে Okay, প্ৰান্তিক wants to fight on Discord. Who else is there? কোন আছে আৰু কোনবা আছে নেকি Prantik wants to debate. Who else is there, mane? Is there someone else? The fuck? I'm not gonna give my hard-earned money to someone who is sitting at home watching reels. Elon Musk earned $1 trillion. Do you really think it's worth $1 trillion, his company? He did not make every single penny of his money. It's the net worth. If you're going to make that much amount of money, how are you not paying tax on it? That's what I don't understand. How are you not paying tax? Why does the system allow you to not pay tax? Can you explain that, Satyajit? Even if you have earned that money, why are we not taxing the billionaires more? Why are we equally taxing like everybody, man? এনে কথা পাতিবলৈ তুমি আহি আছা মই বোলো কিবা ডিস্কৰ্ড ডিবেট কৰা ভাই ব্ৰ ৰিলটো ক'ত দিম তোমাৰ ৰিলটো দিবা ভাই মোক No, Satyaj, I'm talking about the tax thing, ঠিক আছে Even let's assume he earned all that money, but he doesn't have to pay his tax. That is insane, man. Do you know how much money that is? 30% tax, like long-term capital gains to 20%, like but average income tax to 30% only US at about 40%. So imagine billions of dollars is not being used. Hundreds of billions of dollars probably. I don't know. Jodi liquid kore haru mane capital gains to at least like bolaisle but na. Some way there should have been some tax, but there is no tax. The billionaires don't have to pay tax. That is insane. Chad, if you really want to debate, I'll hold it. Someone who is socialist, someone who is communist, and someone who is a capitalist. Okay, we are all going to talk about it. Even I will do my homework. I want to talk about this. I really want to know what's the fucking solution. I will bring people. I have one friend who really loves this topic, and kunba jodi tumaloke aha if you come to the Discord, if you want to talk about it, we can then check Google. He's paying tax or not? Is he paying tax? Does Elon Musk pay tax? Does Google say that?
But his tax as a burden fluctuates significantly from year to year because his wealth is primarily tied up in a corporate stock rather than a traditional cash salary. Tax payments are heavily driven by the realization of capital gains and stock options because which either does not realize just some years where he does still to know in federal income tax. How much has he paid so far? What is the total tax Elon has paid so far? Total tax. That man has paid 11 to 12 billion dollars. A trillionaire has paid 11 to 12 billion dollars. That is how much? What is that percentage? Percentage in terms of and it's only on 2021. ठीक है? He has only paid 11 to 12 billion dollars in 2021. And what is that in terms of 1 trillion? 1 trillion कितना होगा? Like it's 1%, 0.1%, 1%. Okay, 2021 he needs a 1% tax pay correctly, brother. Satyajit, crazy, no? A man of that scale has to pay 1% tax in 1 year, and we pay 20 to 30% every year. That's insane. Crazy stuff. I applaud that guy for paying $11 billion to America. Such a big country. $11 billion really going to a very good charity. I think it's going to go to like Make-A-Wish Foundation of Jabo Sake, mane. Duta tinta man aru kisuman institute of Jabo Sake. Thank you so much, man. Thank you so much for all those taxes, mane. Love it. India to all of man $1 billion man dibo lagisile ne ki koachat. All man yato mane kisuman festivals patibo parilu hoy tetia. He had only $340 billion. Not 1 trillion 2021, but so far in all of his life he has paid 1% only. Hetu swa tumi gom paisa ne? 1% of 1 trillion is more than 30% of 100 lakhs. 1% of 1 trillion is more than 30% of 100 lakhs. Oh wow, crazy mane. So whatever you earn is yours. ठीक है? But tax is different. Ne ki koa? Now you're looking at absolute amounts. Absolute amounts, এতিয়া চাই আছে যেটা he earn কৰিছে যেটা চোৱা নাই, but when he has to pay tax, then you're looking at absolute amounts. Do you see the absurdity there? Do you see the absurdity that it is unfair for the top people and fair for the it's fair for the top people, it's fair for everyone, man. Hetu কৈ আছে. Because he has so much money, now he has to pay only 1%. Because we make so little money, you pay more to us. You pay to me khali 60,000 bonwa. Wait, you have to pay a lot more than like more percentage of your money. Give it to me so that you are more poorer. Gom paisa ne? Do you think Elon Musk 20% tax dile it would have put a dent on him? Ek bosorot jodi he 20% tax diye, do you think it would put a dent on him? But he will not. Now you will give out a lot of answers for this. You will protect the billionaires. You will try to protect the billionaires. But you will not question the system, mane. It's very concerning, bhai. It's very concerning. Try to look up. All of man goi saba what Elon Musk is capable of. Ebar just saba. What is the worst thing Elon Musk is capable of? How much power does he actually have? And then maybe you will feel a little bit scared. ठीक है से? Because in this AI genocide, we'll all fucking die. And these billionaires will always have the benefits. We can't do shit about it. Jimano ami hard work no koro. There will be 1 in 1 million who will be able to become a billionaire. Probably. Come on, bhai. How do you protect the common people? Yes, kumar rasta pra uthi ahi billionaire bani jaba pare niki? They can't. They don't have the access. Do you think Elon Musk had the same privilege as someone who lives from Huoni Gaon? Huoni Gaon pra kunuba uneducated poisa nathaka lora etai Elon Muskor levelot jaba paribo. What is the probability? You are saying that you work for whatever you have. Do you think everybody has the same privilege? Everybody has the same education? Not everybody is living under the same circumstances as you. Will die in the future just because we're the bottom of the stack, and the ones at the top will always be safeguarded. Teacher AI sob job khai dibo.
Who will buy the subscription যদি সবে কোনো কামে নকৰে? Who will buy these services? No one's going to buy these services. It's a fucking genocide. We'll all just fucking die, dude. Population thin হৈ যাব, আমি থাকি যামগে. Try to think like that, ঠিক আছে? ময়ো আছিলোঁ capitalism কা চৌদা ময়ো আছিলোঁ. And I still think that capitalism will exist in the future as well. But how do we control this shit, man? How do we control this unfair distribution? Because generation upon generation, Elon Musk's generation, মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খাই থাকিব for hundreds of generations, let's say. But যোন দুখীয়া মানুহ তাৰ জেনেৰেশ্যনে কি খাব? That bloodline will end. That fucking bloodline will end and nobody will know about it. And you say Elon Musk $11 billion is a crazy, very crazy, man. Insane. You have to understand it in a different angle. ঠিক আছে? I'll also do my homework. Maybe I don't know everything. But we are all here to learn. I understand your perspective as well. But that perspective I used to have money before. Now I think a bit differently. Now I'm a bit romantic about life. Now I think of life in terms of artistic way. More artistic way sounds your life too. Because you don't live for money. You don't live to make money out here. You live for purpose. What's the fucking purpose if you don't even have money? Enaka kodise. That's what life is about now. Just make money. When you come of my age, then you'll understand probably. Maybe I'm age shaming you, but here I need to hear something that is really challenging. But I have not. These are things I've already heard. These motherfuckers will not understand these words, man. It's okay, man. Maybe I might be wrong. I don't know. But I don't really connect with you. This is my thoughts and I hold strong, man. তুমি এটা কিডনি বিকি শ্বেয়াৰ কিনি লোৱা, তাৰ 2 years পাছত পইচা ডাবল হ'ব, আকৌ নতুন কিডনি লগাই ল'বা. Crazy. তুমি ডিবেট কৰিম বুলি কৈছিলা প্ৰান্তিক. Insane. Chat. 1 hour 53 minutes. ইমান লম্বা মই টানি ললো বে. Crazy. When was the last time I did such a long stream? It's been too long, man. গৈ থাকোঁ, ঠিক আছে chat. It's been nice having such a conversation in a very long time, man. Really fucking long time. আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনে একো কৰা নাছিলে বাবে আমি এতিয়া এনেকৈ আছোঁ. আমি দুখীয়া তাৰ ভুল মুকেশ আম্বানীক দিম নেকি? আমাৰ আম্বানীৰ বাপেকৰ কাৰণে আম্বানীৰ পইচা আছে. Alright, let me tell you one thing, ঠিক আছে? Since you are new to this. If I have people who are not as educated, not as rich, do you think I'll work my ass off to make them rich? I will not. I will keep them as my workers as long as possible. I'll feed my kids and they'll feed their kids, their grandkids and everything. But I'll need workers. I need people who will make my shoes, who will make my cars, who will do the laundry for me, who will do the who will do the polishing for me, cleaning for me. I will need those people. I will never try to make those people rich. So I'll do whatever I have in my power to keep them poor. And that is exactly how the Jewish agenda works. So to me, Zana. That is how the system of, slavery, modern slavery is equal. Ki asle ero? Like, kun asle? Mandur naam kun asle jada? Who was the first guy who made this system? Kun asle? Zionist asle? No, dar naam ki asle? Rockefeller? John D. Rockefeller? Yes, John D. Rockefeller asle, yes. John D. Rockefeller. Buisan. It's not like you can't work hard. I'll not give you good education, brother. I will not give you good education. And the majority will stay dumb and they will not do anything. Maybe eta ulai jabo who will have a different sort of mindset and he'll become rich. Eta ulabo. Out of a bunch. You talk about outliers. These are outliers that come out on social media. The outliers don't represent the mass. Why don't you understand that, mane? This is so old. This way of thinking is very old. You learn the new things
এইবোৰ বস্তু বহুত আগতে ভাবা গৈছিলে যে ই এনেকুৱা ৰিচ হৈ গ'ল এনেকুৱা কাম কৰি ব্ৰাদাৰ দোজ আৰ আউটলায়াৰ্ছ দেটছ ৱাই দেৰ অন ছ'চিয়েল মিডিয়া বুজিছা কালি কৰিবানে ষ্ট্ৰীম তোমাৰ ষ্ট্ৰীমৰ মজাই বেলেগ অফক'ৰ্ছ কৰিম ভাই কৰিম ৱাই উইল আই নট ষ্ট্ৰীম ভাই ষ্ট্ৰীমিং ইজ what all I do now 2 hours কৰিম জানো লাইক 3 minutes আছে ঠিক আছে বাৰু 2 hours কৰি যাম 3 minutes বুজিছানে this is my opinion ঠিক আছে I will not say get out of this mentality learn from me এইবিলাক নকওঁ আৰু ঠিক আছে this is literally what I think আৰু মানে বেয়া ৰেণ্ট কৰিছোঁ ন আজি চাট মই ফাৰ্ষ্ট টাইম 2 hour stream first time it's not first time too I have done the longest kiman 4 hours something stream korisu moi agote but it was very long back agote ekdom bahut eta moi youtube ot aslu I used to do so long streams be moi eneka vil aslu be ela I used to just stream game khel thakim moi albal boki thakim that was me youtuber stream kira eneka asle agote তাৰপাছত লাহে লাহে মই আকৌ 1 ঘণ্টীয়া ষ্ট্ৰীম কৰা হ'লোঁ 1.5 ঘণ্টীয়া ষ্ট্ৰীম কৰা হ'লোঁ এণ্ড ৰেয়াৰলি 2 ঘণ্টীয়া ষ্ট্ৰীম কৰা হৈ গ'লোঁ অল্ড কোৱানজো দ'জ হু ন' দ্য অল্ড কোৱানজো মেন ইভেন আই মিছ দেট গাই মানে দেট গাই ৱাজ ইনছেইন দেট গাই ৱাজ আ ফ'ৰ্চ অফ নেচাৰ হাউ এম আই নট দেট পাৰ্চন এনিম'ৰ মে বি আই এম দি ইভল্ভড মে বি আই এম দি আপগ্ৰেড লাইক হোমলেণ্ডাৰ এনেকুৱা ভাবা না তোমালোকে কিয় এনেকুৱা নাভাবা কনচিডাৰ মি দি আপগ্ৰেড বে Then we have one thing to do. Don't do anything. Criticize billionaire. I'm not criticizing the billionaire. I'm criticizing the whole system that protects the billionaire. The whole system that protects the top, the cream of the crop. That's what we have to fight against. Otherwise, we are just pawns. Kuchli dibo and we can't do shit. Mane. That's the important thing that we have to talk about. Kuchli dibo, then we are done for. Buisa? We can't allow them to just remove us from the earth if they want. Iman power dibo nwari. We want him back hippo. Modo khin hoi jam roba. Modo khin hoi jam. Tumalake sinda nokora. Tumale petla konjon nedekha aro. I'll take that away from you. Thik ase? I'll take that away. You will not see. You will to be pregnant button kobole nopo aro. Thik ase? Besi din nai. Eta kiman ko mon ase koi thaga. পাছতকৈ মই যেতিয়া বাচ্চাটো ওলাই যাওঁ পেটৰ পৰা যেতিয়া এণ্টাই প্ৰেগনেণ্ট তাৰপিছত মোক ক্ষীণ কোৱাঞ্জ কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব লেজেণ্ড হৈ যাম তেতিয়া মই প্ৰায়টো মানে ভিনটেজ ব্লু ৰুমটো মনত পৰিছে তাৰ ৰাইট একো নাই ভেৰি চুন আকৌ ৰুম চেঞ্জ কৰিম লম্বা হল এটা ল'ম আকৌ ব্লু লাইট লগাই দিম ঠিক আছে আকৌ আগৰ ভাইবটো লৈ আহিম তেতিয়া মজা লাগিব ৱেৰ ইজ দ্য প্লাছী অলপ হাইবাৰনেশ্যনত আছে সেইকাৰণে মই তাক ওলোৱা নাই মানে ইজ আণ্ডাৰ হাইবাৰনেশ্যন চেট 30 seconds লেফ্ট 30 secondsত খতম হ'ব ষ্ট্ৰীমটো ঠিক আছে ভাল লাগিলে ষ্ট্ৰীম কৰি কিন্তু এনেকুৱা সেন্সিবল ষ্ট্ৰীম আই থিংক উই শুড ডু মাজে মাজে or else like life में क्या ही मीनिंग रह जाएगा if we don't live for any purpose यार आज मैं बहुत बोकिलो I'll also do my homework chat I'll not say that I'm the most smartest person I say what I say I feel what I feel I understand you guys as well thank you so much for joining I'll see you guys tomorrow good night everybody W stream bye bye